Sophie, que Dios te bendiga. Bien, entonces vamos ahora a Clark, buenos días, hola, hola, adelante, mi querido Clark, para que puedas continuar con la clase del día de hoy. Ok, buenos días a todos. Good morning, everyone. Bueno, estoy observando, si no me equivoco, que los que solamente hablan inglés todavía no han conectado, ¿cierto? Oh, yeah, right. Sí, Okay. Todavía no sé si damos unos minutitos. No, yo puedo empezar en español y Okay. si se me escapa, que alguien me comente en cuanto conecte a algunos que solamente hablan inglés. Entonces vamos a empezar con... William no va a poder estar porque está de viaje. Ok. Sí. Los de Ibarra. Ok, y obviamente cuando conecten de, ¿cómo se llama? Ibidan o de Asik o Pastor Jolly, si se me escapa que me avisen que tengo que cambiar al inglés, ¿ok? ¿Está bien? Sí, Ok. Bien, Sí. gracias. Ok. Ok. Y sí, me compartiste la pantalla, ¿no? Vilma, sí. Sí, ya te compartí. Ok. Bueno, ayer llegamos a ese punto con esos niveles de, como dicen algunos, mentoría o algunos dicen mentoreo, de el aprendizaje. Y entonces, sí, son 5 tipos de aprendizaje y todos son buenos. Y la combinación de todos mejora todo el asunto. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Espero que sí. Ok, en esta diapositiva vamos a estar mirando cuando no usamos todos los 4 pasos o 5 pasos de entrenarle o encaminarle a una persona. Entonces, hay personas que tienden a hacer eso. Dicen, haz esto. ¿Ves? Yeah. Yeah. Okay, gracias. I just want to keep the door shut at all times. Okay, perdón, estoy hablando con Beth. Entonces, hay algunos que nunca pasan en sí con su Timoteo en el nivel de apoyo o de support. Y en un sentido, no llegan al punto de delegar responsablemente. Entonces, ellos básicamente dicen, haz esto y luego haz esto, ¿por qué? Y lo que sigue después de eso es casi nada, ¿no? Es un tipo de discipulado incompleto y no, va a haber algunos resultados si no tenemos un intercambio, un diálogo profundo con el discípulo. Y uno de los resultados es su aprendizaje, se dice técnicamente en español derrote. Quizás si no entiende eso es básicamente memorizo, no capto, no comprendo. Como un tipo de robot, hago lo que me dice, pero sin entender el por qué, sin comprender y sin un tipo de diálogo en que podemos, en buen sentido, como debatir cosas, como hablar de cosas y llegamos a tener una comprensión más profunda. Hay una sola voz que está hablando en
So es el líder que está diciendo y explicando y punto, pero no hay como un tipo de retroalimentación, un tipo de información que viene de parte del discípulo que puede verificar si está captando o no. Y menos se descubre que quizás sea de aprendiz. Tiene ideas nuevas que Clark. son muy buenas. Ujú. ¿Se desconectó? Sí, ¿te escucho? Sí, se desconectó por un momentito. Ok. Sí, Se conectó un inglés hablante. ok, entonces hay alguien que habla inglés ya que está conectado. Sí, para este Pastor Jolly por el nombre de Kingsley. No, es Ok, Kingsley, ok, de ok. Nigeria. People from Okay, perfecto. Bueno, gracias, Victor. Okay, I guess I'm saying hello to, I think, Pastor Jolly, or someone from another part of the world. So welcome. And so I'll begin to speak in English now, since we have both languages represented here. And so when we're limiting our mentoring to simply level 1 and level 2, we lose, yeah. Cuando estamos limitando nuestro mentoreo solamente a nivel 1 y a nivel 2, we lose the incredible dynamic of dialogue between the apprentice and the master. perdemos esta grandiosa dinámica que puede haber entre el maestro y el aprendiz, Where they actually can learn from one another. donde pueden aprender el uno con el otro. And so, yeah, we know the master knows more, but the apprentice knows some stuff too. So we need to give room. Sabemos que el maestro sabe más, pero también el aprendiz sabe algo, así que tenemos que dar un lugar. Yeah. What I find with a lot of our emerging leaders is they get maybe even 9 out of 10 things right. Lo que yo veo con nuestros líderes emergentes es que ellos hacen 9 de 10 cosas lo hacen bien. I might not be talking about a DTS graduate that's now working as DTS. They might get 6 out of 10 things right. No estoy hablando de los que se gradúan de la EDE y empiezan a servir en la EDE, que ellos quizás hacen 6 de 10. But once we have a YWAM leader that's had a certain number of years, wow, they learn a lot. Pero cuando tenemos un líder jucumero que ha estado ya varios años, ellos han aprendido mucho. And we, as maybe, or in my case, because I have gray hair, of the more of the veteran leaders, it's really nice to just walk alongside them. Y para los líderes veteranos como yo, que tengo ya el cabello gris, que es bueno cuando caminamos al lado de ellos. Because a lot of times we just give words of affirmation, not words of, I don't know, correction or instruction. Porque muchas veces no recibimos palabras de afirmación, sino palabras de corrección. No. No, we need to change that. Many times I just give them words of affirmation. Muchas veces yo solamente le doy palabras de afirmación. I don't need to give them words of instruction. Y no necesito darles palabras de instrucción. And that their confidence level goes up because there's a lot of affirmation. Y su nivel de confianza ahí aumenta porque hay muchas palabras de afirmación. And then when I might bring a word of instruction or perhaps correction, they're ready to receive it because those words are few. They're not the words I constantly use. Y después cuando traigo algunas palabras de instrucción y quizás algo de corrección, ahí ellos lo reciben porque son pocas las veces que uso ese tipo de palabras. Yeah, but with this model we see on the screen, we never even get to those conversations. Pero con este modelo que estamos viendo aquí en la pantalla, si hacemos de este tipo, nunca tenemos tipo de intercambio? Nunca tenemos ese tipo de intercambio. Yeah. Okay. This is characterized by lifeless, repetitive tasks.
Esto es un estilo que no tiene vida, como lleno de pruebas, ¿no? Tareas Not- repetitivas. Yeah, they just repeat activities. Aquí ellos solamente repiten las actividades. Yeah, and so they don't necessarily understand. Aquí ellos hacen, no necesariamente entienden. Because it's do this and do this because. Porque esto es, haz esto o haz esto porque. There really, in this type of format, there really isn't dialogue, nor is there really a relationship between the two. En ese tipo de formato no hay diálogo y no hay relación entre ellos dos. Relationship as in, like a friendship. Relación como a nivel de amistad. Yeah. And oftentimes the young YWAM adventurer will say, bye-bye, I'm out of here. Y ahí el joven cucumero va a decir, me voy. Yeah, at some point in time. En algún punto. Okay. Then this is unfortunately a common leadership style that we see on the screen. Desafortunadamente, este es un estilo de liderazgo que se ve, lo que estamos viendo ahorita en la pantalla. It's too often. It happens too often. Y pasa muy a menudo. And so what happens here is we go from do this to now it's yours. Y aquí vamos de haz esto a es tuyo. And so we never get into the explanation level, which is level 2. Aquí nunca llegamos al nivel de la explicación, que es el nivel 2. We don't get to the big picture questions like this is the goal, what do you suggest on level 3. Aquí no vamos a las preguntas como esta es la meta, ¿qué es lo que tú ves? And so we're always in the level 1 and level 4 have a work focus. El nivel 1 y el nivel 4 tienen un enfoque hacia el trabajo. Yeah, so it's and so from the beginning to the end, the Timothy feels like it's all about work. Así que de principio a fin, el Timoteo siente que se trata todo acerca del trabajo. Level 2 and 3 have a relational focus, not a work focus. El nivel 2 y el nivel 3 tiene un enfoque más relacional, no de trabajo. Yeah, obviously they need to work, but the work context is a good excuse for them to relate and talk and dialogue. Claro, ellos tienen que trabajar, pero el contexto del trabajo aquí es como una excusa. En realidad ellos tienen que relacionarse, tienen que hablar. Yeah, and so this is only a work focus, get it done. Así que esto es un enfoque hacia el trabajo, tienes que hacerlo. And so it's not like infusing or imparting life to the disciple or infusing life to one another. Así It's que just work. no imparte vida al discípulo o no da vida entre ambas personas, sino solamente es hacer el trabajo. There's another characteristic when we lead this way that's a negative characteristic is both of these levels are the disciple can feel insecure. Otra característica que es negativa es que aquí el discípulo se siente, en ambos niveles se siente inseguro. On the first level, they feel insecure because they don't know anything. En el primer nivel se sienten inseguros porque ellos aquí no saben nada. And then if we jump to delegation, then they feel insecure because they're responsible for everything. Y si saltan al nivel 4, también se sienten inseguros porque ahora son responsables de todo. And so this is something we want to avoid. Así que esto es algo que queremos evitar. I've found that many leaders have told me, I never knew the step 2 and step 3. Muchos líderes me han dicho que no conocían el nivel 2 o el nivel 3. It's not like it's hard to understand. It's that it was never presented to them before.
No es que sea algo difícil de entender, sino que fue algo que no fue presentado a ellos antes. And so I've heard a lot of leaders say, well, I like this material, I'm going to work on level 2 and level 3. Sorry, can you repeat? Me encanta ese material, me voy a poner a trabajar en los niveles 2 y 3. And, yeah. So if this material helps you, maybe you might want to consider that. Así que si este material te ayuda, quizás puedas considerar esto. Yeah, it'll bring better results. Te va a traer mejores resultados. Okay. Then there's another type of leadership where they tend to inspire and say, do this because. Y otro estilo de liderazgo donde ellos inspiran y luego dicen, haz esto porque. But they leave out the third level. Pero ellos no hacen el tercer nivel. And they go from do this because they're very motivational. Y van desde haz esto porque como muy motivacionalmente. And then they delegate it to them like, well, now you can do it. Y luego ellos de frente delegan y dicen, ahora tú puedes hacerlo. So that's a little bit better than the previous example. Así que esto es un poquito mejor que el ejemplo anterior. But it falls short. Pero es muy poco, no es completo. Because there's this pot of gold in the third level, which to me is the most incredible level of all. It's the most enjoyable and deep level of relationship is on level 3. Pero ellos dejan de lado el nivel 3, que es uno de los niveles que se disfruta más, que vale oro. The weakness there is that their competence and their self-confidence really comes from their leader, not from within. Sorry, can you repeat? Yeah, their sense of competence and confidence comes from the leader. Su sentido de competencia y de confianza viene del líder. It doesn't come from within their person. No viene de dentro de la persona misma. Because their self-confidence grows enormously in level 3. Porque la autoconfianza crece enormemente en el nivel 3. When they begin to propose things. Cuando empiezan a proponer cosas. And the quote unquote, like the master says, wow, that's good. Y aquí el maestro es el que dice, eso está bueno. Yeah, so there's a few weaknesses then that I'll point out. Y algunas debilidades a las que voy a mencionar. If we don't do a complete 4-level mentoring, there's limited dialogue. Si no completamos estos 4 niveles, en el entrenamiento hay un diálogo limitado. There's no room for new creative ideas. No hay espacio para ideas nuevas y creativas. And really the apprentice is not able to innovate or personalize the responsibility in accordance with who they are. Y aquí el aprendiz no puede innovar o personalizarlo de acuerdo a su función, a lo que ellos son. Yeah, a su manera de ser. Yeah, it's like, yeah. Okay. Then there's another type of mentoring that takes place that is very protective and very pastoral. Y luego hay otro estilo también de liderazgo que es bien pastoral. But it's too protective. Pero es demasiado protector. And of course it's passive. You say it's passive? Passive. It's a passive leadership. Oh, es un estilo de liderazgo pasivo. I'll support you. Te voy a apoyar. But this person is so relationally focused that they don't give that much importance to the task. Pero esta persona está tan enfocada en lo relacional que no da importancia a la tarea. And that happens with a certain type of temperament.
Y esto pasa con cierto tipo de temperamento. And we'll have those types of temperaments on our teams. Y vamos a tener este tipo de temperamentos en nuestros equipos. Some of us here have more of a strong temperament. Algunos tienen un temperamento más fuerte, It's not hard for you to confront and correct. que no es difícil para ti confrontar y corregir. Sometimes actually that strength can turn into a weakness because you can confront too strongly. Y a veces esta fortaleza se puede convertir en debilidad porque puedes confrontar muy estrictamente. But then there are some in leadership that have such a pastoral heart that they don't bring forth enough substance to help create a person into what they need to be. Pero hay otros que tienen un corazón tan pastoral que no ayudan para que la persona pueda llegar a ser aquello que esa persona puede ser. They tend to use tender love rather than tough love. Ellos tienden a usar el amor tierno en vez del amor duro. Yeah, or a veces decimos O rudo. firme. Yeah. Amor firme, mejor. Yeah. And so there are some consequences that come out of this. Y hay consecuencias que vienen de esto. It's a passive leadership, Es un liderazgo pasivo, too passive. demasiado pasivo. We need to recognize the beauty of this, that they are motivated by tender love. Tenemos que reconocer la belleza de esto si es que son motivados por el amor tierno. But the end result is not really a good result Pero el resultado final no es un buen resultado. because they excessively protect the person. Porque ellos protegen excesivamente a la persona. And so they need to add into their leadership firm and intentional love. Así que ellos necesitan agregar a su liderazgo un amor firme e intencional. So this type of person tends to live in level 3. Así que esta persona tiende a vivir en el nivel 3. I'll pray for you. What do you want to do? Voy a orar por ti. ¿Qué es lo que quieres hacer? And I'm just with you. You'll do a great job. Voy a estar contigo. Entonces es un trabajo genial. But they're not laying any foundations of do this or do this because and so on. Pero no ponen fundación, por ejemplo, haz esto o haz esto, ¿por qué? Principles, concepts, and so on. Principios, conceptos. And that type of leadership will not bring forth multiplication, deep multiplication. Y este tipo de liderazgo no va a traer multiplicación. The disciple will feel loved, El discípulo se va a sentir amado, but won't feel equipped. pero no se va a sentir equipado. Okay, so there are some people that stay in level 3 constantly. Así que hay personas que se quedan en el nivel 3 constantemente. And really don't even understand, for example, level 2. Y no entienden realmente lo que hay en el nivel 2. Okay, and then there's another temperament. This is an interesting one. Hay otro temperamento, este es un temperamento interesante. This is the attitude they take Esta es la actitud que ellos toman with respect to some type of ministry or ministry responsibility. con respecto a algún tipo de ministerio o responsabilidad de ministerio. I'll do it myself. Me encargo de todo, o lo hago yo mismo. And that's a very specific type of temperament. Y este es un tipo específico de temperamento. They are a perfectionist. Ellos son perfeccionistas. Typically, they're not. They don't tend to be relational. Típicamente ellos no tienden a ser relacionables. They detail very well. Ellos dan a detalle muy bien. They really have
deep understanding on what they want to do and what they want to accomplish. Ellos tienen un entendimiento profundo de lo que quieren hacer y de lo que quieren lograr. And they make the tragic mistake to not relate with other people. Y cometen el trágico error de no relacionarse con otras personas. Because inside of them, they do things better than anyone else. Porque dentro de ellos piensan que pueden hacer todo mejor que cualquiera. And actually, it might be true. These are people that tend to do things with excellence. Y quizás sea cierto, porque estas son personas que hacen las cosas con excelencia, But they don't leave a legacy pero no dejan un legado, because they don't embrace the relational world and help inspire and help others to grow and develop. porque ellos no abrazan el mundo relacional y por lo tanto no pueden ayudar a inspirar o ayudar a que otros crezcan y se desarrollen. Okay. And so, yeah, well, it's quite simple. They are the perfectionist. No one can do it like I can. Ellos son los profesionistas, nadie lo puede hacer mejor como yo. They have a tremendous difficulty to delegate. Ellos tienen tremenda dificultad en delegar. And a lot of people don't want to hang around them because their imperfections are one way or another always not pointed out, but they know that the other person can see their imperfections. Y la gente no quiere estar alrededor de ellos porque las personas sienten de que estas personas pueden ver rápidamente sus imperfecciones. Yeah, I'll just give you one example. Les voy a dar un ejemplo. I prepared a video that had subtitles in English Preparé un video que tenía subtítulos en inglés for Spanish and English speaking audience. para hablantes, una audiencia de inglés y de español. And I did a really good job. Y hice un buen trabajo. And then I sent it over to England. Y luego lo envié eso a Inglaterra. And one of the subtitles in English had the word center on it. Y uno de los subtítulos en inglés tenía la palabra como centro en el subtítulo. Like training center. Como por ejemplo, centro de entrenamiento. In American English, the word center is spelled C-E-N-T-E-R. Y en inglés la palabra Americano, en inglés americano. En inglés americano la palabra centro es, se escribe como C-E-N-T-E-R. In British English, it's spelled slightly different, C-E-N-T-R-E. En inglés británico es un poquito diferente, se deletrea C-E-N-T-R-E, centre. Yeah, so you invert E-R to R-E. Entonces ahí inviertes uno termina en ER y el otro termina en RE. And so I put in hours to put together this video, including the subtitles. Así que yo me tomó horas poder poner los subtítulos en inglés y en español. And so then I get an email back from the person that received it. Y luego recibo un correo de la persona que lo recibió. And if this person thanked me, I don't remember. I don't remember that. Si esta persona me agradeció, la verdad que no me acuerdo. I received an email that says, please note at the minute 3 minutes and 43 seconds, you have a misspelled word. Y me dijo, nota que en el minuto 3:43 hay una palabra que está mal deletreada. Can you please change it to R-E rather than E-R? ¿Lo puedes, por favor, cambiar a R-E en vez de E-R? Okay. How many of you would like to work with a perfectionist like that?
¿Cuántos de ustedes quisieran trabajar con una persona perfeccionista así? So put either a thumbs up icon on the screen or a thumbs down icon on the screen, okay? Pongan una manito hacia arriba si les gustaría y una manito abajo si no les gustaría. I want to see some icons. Quiero ver Make sure algunos you're there. iconos. Asegúrense de poner sus iconos, sus caritas, emojis. Okay, let me see. Let me see. Okay, Carolina dice que no. Víctor está asustado. Creo que Mariana puso algo igual. Okay. Yeah, and so that's the way this type of person can be. Así que este tipo de persona puede ser así. And there are leaders that have this temperament. Y hay líderes que tienen este temperamento. And this is a good value to do something with excellence. Y es un buen valor hacer algo con excelencia. But we need to realize that we are in a relational world and need to let God work in us. Pero necesitamos entender de que este es un mundo relacional y necesitamos que Dios trabaje en nosotros. Okay. All right. So to finish up here, I don't think I need to spend much time on this one. Para terminar con esto, I think I'll just maybe send this in the notes next week rather than take time on this particular slide. okay, se los voy a enviar la semana que viene. Yeah. No voy a tomar tanto tiempo en esto. Okay, so the final results of good mentoring Así que los resultados finales de un buen mentoreo is that it includes, I'll just go through the list. It includes learning with comprehension. incluye este aprendizaje con comprensión. Tasks are based on principles. Las tareas son basadas en principios. Tasks include a purpose. Las tareas incluyen un propósito. And for example, as much as you can, if you have someone do a task at your base, make sure it has a purpose, a developmental purpose. Lo más que puedas, trata de que cuando des tareas, esta tarea tenga un propósito de desarrollo. As much as you can. En lo que puedas. So if they're in the kitchen, así que si están en la cocina, try and offer them the opportunity to quote unquote become a cook, not just work in the kitchen. Ofréceles la oportunidad de que se vuelvan los cocineros, no solamente que estén trabajando en la cocina. Yeah, so just get that make sure we have that concept in our mind. Así que asegúrate de tener este concepto en mente. And try and apply it as much as you can. Y trata de aplicarlo lo más que puedas. Okay, then creativity is based on understanding. La creatividad también es basado en entendimiento. And then your team really becomes enriched. Y ahí tu equipo se vuelve enriquecido. Yeah, because new ideas come forth from your team. Porque nuevas ideas salen de tu propio equipo. But on the foundation of understanding the primary principles. Pero en sus bases, en sus fundamentos, ellos entienden estos principios. Okay. With this type of mentoring, you'll have stable growth. Con este tipo de mentoreo, tú vas a tener un crecimiento estable. One thing I didn't put on here is with this type of mentoring, the time that your staff will stay with you will be significantly longer. Algo que no escribí aquí es que también el tiempo que tu staff va a pasar contigo va a ser más largo. I have one base director that talked to me many years ago. Hay un director de base que habló conmigo muchos años atrás. And don't worry, it wasn't any base in Peru. No se preocupen que no era de ninguna base de Perú. He said, I must run 2 DTSs a year. Él dijo que tengo que tener 2 EDs al año. So that we have people that can help
just maintain the base, work in the kitchen, or who knows what. Para tener gente que nos ayude a hacer mantenimiento del lugar y de la cocina. And so I said, well, what's the average length of time that staff work with you? You know, someone goes from a student to a staff, how long do they stay with you? Así que yo le pregunté, ¿cuánto tiempo se queda tu staff, los que corren de ED a staff? And it was a very short period of time. Y era un tiempo muy corto. And then I know of another base that really focuses on developing their people. Y luego se dio otra base que se enfoca realmente en desarrollar a su gente. And their average length of service is around 5 to 7 years. Y su tiempo de servicio de los que van a servir allí es entre 5 a 7 años. Now, to understand that number, make sure you take into account that they do have some people that stay maybe for just 1 year or 2 years. Ahora, para tener este número, también tomemos en cuenta de que hay gente que se queda quizás 1 año o 2 años. Which means then they must have someone that stays there, let's say for 10 or 12 years to come up with that average of 5, 6, or 7 years. Lo que significa que hay otras personas que se quedan en promedio entre 10 a 12 años para llegar a este promedio de 5 a 6. And so if we have people come and go, sometimes it's their fault, but let's make sure we ask ourselves the question, how much am I intentionally helping them to develop? A veces hay gente que viene y va y no hay nada que hacer, pero tenemos que hacernos esta pregunta, ¿cuánto yo estoy ayudando a que estas personas se desarrollen? Okay, then the level of satisfaction goes up. Y luego el nivel de satisfacción aumenta. Obviously, deep connections happen. También conexiones profundas acontecen. Gifts are developed. Hay desarrollo de dones. We have fruit or ministry success. Tenemos frutos o éxito ministerial. And then we have lifelong friends. Y tenemos amistades para toda la vida. Okay, I want to, I decided I was going to just put in this session a little bit more about active listening and coaching so that we could just go 1 or 2 steps deeper on that. Quería también en esta sesión hablar un poco más de escuchar activamente y también de coaching. Because I touched on that yesterday and I think the day before yesterday, and I think it would be good to take a few minutes just to look at that. Porque he hablado de esto ayer y antes de ayer, así que vamos a tomar algunos minutos para hablar de esto. And so I'm going to switch over to a video. Así que voy a pasarles un video. It's actually 2 videos. 2 videos. The first video is an interview with a man by the name of Tony Stoltzfus. Así que el primer video es una entrevista con un hombre que se llama Tony Stoltzfus. Stoltzfus. Yeah. Yeah. He is a dedicated Christian. Es un cristiano dedicado. And he works in the area of active listening and life coaching. Ajá. Y él trabaja en el área de escuchar activamente y también en es un entrenador de vida. And so he's going to be talking about how easy it is for we as ministers to instruct people and provide, give counsel to people. Y él va a decir de cómo nosotros como líderes a veces se nos es fácil dar consejo a las personas. Yeah, so we instruct them. Y los instruimos. And the guidance for their life comes forth from what we say to them. Sorry, can you repeat? The guidance for their life comes from my person being transmitted to them. Y la guía para ellos viene de lo que yo puedo transmitir a ellos. If we analyze that, then that person is dependent upon us. Si analizamos esto, entonces la persona está dependiendo de nosotros.
Now, he makes it clear that we need to do that, especially at certain times. Así que él aclara de que tenemos que hacer esto en ciertos momentos. But then he will also say when we listen actively, they are the ones that express themselves and have an interaction ultimately with God and the Holy Spirit. And so every decision made by them comes from them. Pero él dice, si escuchamos activamente, entonces estas personas van a poder escuchar directamente del Espíritu Santo y todo lo que van a decidir va a venir desde ellos mismos. At the end of this, kind of at the second half of the video, he says, we know that we need to listen. En la segunda mitad del video, él dice que sé que tenemos que escuchar. But it's not necessarily a natural thing to do. It's something we need to work on. Pero no es necesariamente algo que hacemos naturalmente, sino es algo en lo que tenemos que trabajar. Okay, so let me get this video ready. Así que voy a poner el video. Let me see here. ¿Cómo hacen los pastores para moverse de un modelo de simplemente hablar y contar las cosas a un modelo donde ellos puedan practicar y modelar esto delante de las personas que van a desarrollar el coaching? I've always said if you're going to train coaches, you want to train the way you coach. So if your key objective is for people to move out of the telling mode, it's very counterproductive for you to train by getting up front and telling them not to tell, because you're modeling exactly the opposite of what you want them to do. In adult learning theory, the optimum kind of training environment, the trainer would only be giving input maybe 15% of the time, and the rest of the time would be discussion, interaction, experience, practice. People can grasp something cognitively, but the thing you have to understand is coaching isn't terribly hard to understand. It's difficult to do because I'm in the habit of doing it in a different way. So for people to get coaching, they need lots of practice. And what will happen if you set up training environments where you talk about coaching and you show coaching, but people don't get to practice, they will not feel confident to do it, and your training will go down the drain because most of the people will go out and never try it. Yeah. I think a couple things in a church culture, people need to see their leaders model this, and too often we get used to, we show up on Sunday morning and the pastor tells us what to do, and we go to counseling appointment and the pastor tells us what to do, and all our interactions with the pastor are them telling us what to do. And so pastors need to be willing to break out of that mode, and this is most effective with leaders. But one of the things I say is, if people come to you for solutions and you give them to them, what's going to happen next time they have a problem? They'll come to you for a solution, they expect you to give it. And so if you want people to not be dependent on you, you have to teach them independent thinking, independent decision making. You have to teach them to grapple with the Holy Spirit themselves instead of coming to you to be the Holy Spirit surrogate. So believing in a person's relationship with God, believing that the Holy Spirit speaks to them, believing that they can, that God will lead them and that God is with them, and that God can make things work. Even if you're like, I don't see how this is going to happen. I think that's probably the most critical thing. When we start doing coaching, often the thing it betrays is how little we believe in the people around us and how much we treat them as pretty incapable.
The biggest challenge with learning how to coach is that we've grown used to when people come to us for help, we give them answers. And most of us have been doing that for our entire life. So to change that lifelong habit is very difficult. People will come and look at coaching if they haven't tried it and say, oh, just need to ask questions and do this in a certain way and that'll be easy. But then once they try to do it, all their internal obstacles come up, and we find that we get our value from telling people things and we almost need to do it. So my experience has been it usually takes several months for people to really flip over from instinctively telling to learning how to instinctively listen, right? Not necessarily a bad habit, but not always appropriate. There are times to tell and to teach and to share, but what happens is we tend to do that in almost every situation, and many times it's not the best way to respond. But yeah, it takes a couple months, usually 2 or 3, for people to start getting into it, and then to get really good at it, of course, takes longer. Muchas gracias, Tony. Ha sido una excelente oportunidad conversar contigo. Hemos conversado con Tony Stolfus, presidente de Coach 22, aliado estratégico de Líder Innova, cuyos currículums y nuevos libros estarán pronto en español, distribuyéndose en Latinoamérica. Es un gusto conversar con él y tener la oportunidad de comunicarles a ustedes lo que está ocurriendo. Okay. Were we all able to see the video? ¿Pudimos ver todos el video? Okay. How many have heard some things about coaching before, that they're somewhat familiar with it? ¿Cuántos han escuchado antes acerca de coaching que están familiarizados con esto? Okay, I saw Marianne. Carolina. Okay. Okay, good. Yeah, so a few. So it looks like probably the majority are not really that familiar with it. Así que parece que la mayoría no está familiarizado con esto. Okay, I want to just make it clear that yes, there is a place to give instruction and correction. Quería decir, ¿no? Que sí, hay un lugar para dar instrucción y corrección. Yeah, and Tony says that. Y Tony dice eso. But he also points out if that's the only thing that we do, then all knowledge comes from us, and the people will always be dependent on us. Pero si eso es todo lo que nosotros hacemos, entonces el conocimiento siempre va a venir de nosotros y la gente nos va a estar viendo siempre a nosotros. Yeah, and they will depend on us. Y van a depender en nosotros. And so he's encouraging us to then also include active listening or coaching that draws out from the person. They make declarations that they take ownership upon. Y él también dice que si escuchamos activamente y hacemos coaching con ellos, entonces las personas mismas van a dar declaraciones de lo que ellos mismos van a tomar responsabilidad, se van a apropiar de lo que están diciendo. Yeah, excellent. Yeah, thanks, Dalia. That was perfect. That was like super. Yeah, great. And so we want to consider active listening and coaching in addition to perhaps our habits of instructing. Así que tenemos que considerar el escuchar activamente y el hacer coaching y como no y dejar un poco esta habilidad de dar instrucciones. Yeah. I know that in this context, I'm only giving you an introduction. Sé que en este contexto solamente les estoy dando una introducción. I'll try to remember to put some books in Spanish and English you can get on coaching. Voy a tratar de poner libros en inglés y español que ustedes pueden conseguir en lo que es coaching.
when I send you like a summary next week. Cuando les envíe el resumen la próxima semana. The Tony Stolzfus book on coaching exists in Spanish. El libro de Tony existe también en español. It's probably 250 pages long. It's a pretty long book. Es un libro grande de 250 páginas. But I want to encourage you, every chapter is fascinating. Pero les quiero animar porque cada capítulo es fascinante. Even if you only read 3 out of the 10 chapters, it'll still be like, whoa, that was good. Aunque lean solamente 3 capítulos de los 10, ustedes van a decir que es bueno. Okay, and I want to hear just a few comments of your impression of active listening and coaching now, so I have a sense of what everyone's thinking. Quiero que puedan hacer algunos comentarios respecto a escuchar activamente o al tema de coaching para saber dónde están con este tema. So I'd like to have an open microphone. Just want to hear some comments from several of you. Así que vamos a tener un micrófono abierto para que todos puedan, o varias personas puedan comentar. Clark, I have a question. Tengo una pregunta, Clark. In my experience, I've been in South America for almost 10 years now. He estado en Sudamérica por 10 años. And for me, like, I'm familiar with coaching from the United States, but never hear anything about that in Latin America. Estoy familiarizada con el término de coaching en los Estados Unidos, pero no he escuchado nada de eso aquí en Latinoamérica. Maybe it's the circles that I'm in and then I'm just not hearing it, but it doesn't seem like it's something that is taught a lot in the circles that I've been in since I've been in South America. Okay. Quizás no es algo que se hable en los círculos en los que yo estoy relacionada, pero no es algo que haya escuchado que se hable en Latinoamérica. I can respond to that, Mary. So my question, Yeah. Good. That's my question is it a Western concept or something that is just not taught as much as it should be? Así que esa es mi pregunta. ¿Esto es un concepto occidental o es algo que simplemente no se comparte como se debería hacer? Well, coaching is now used on every continent of the world. El coaching es usado en cada continente del mundo. In the YWAM world, coaching is very strong in Europe. En el mundo jucumero, el coaching es muy fuerte en Europa. It's actually quite strong in Southeast Asia. También es muy fuerte en el sureste asiático. Or actually kind of in general in Asia, better said. O en general en todo Asia. Coaching is in certain parts of Africa, not all across Africa, but some parts of YWAM Africa. También hay coaching en ciertas partes de África. Perhaps Ibidan might know more than me. I know of some people that do coaching in Africa. Quizás Ivadán pueda saber mejor que yo, pero yo sé de algunas personas que sí hacen coaching allá. At this point in time in YWAM Latin America, it exists in Mexico and with Lori Usechi and Leticia Colombia. En este punto hay coaching en México y en Leticia, Colombia. With Lori Usechi, con Lori Usechi. Lori is a certified coach. Lawyer es un coach certificado. Yeah, Lori, yeah. Lori. Yeah. And there is a desire to see it go further in Latin America. Y hay un deseo para que esto pueda extenderse hacia Latinoamérica. In Mexico, there's around 5 or 6 YWAMers that have taken coaching. En México hay 5 o 6 jucumeros que han tomado esto de coaching. And then in terms of culture, I believe this can work in quote unquote every culture. Sorry, can you repeat? I believe that coaching can work in every culture. Yo creo que coaching puede funcionar en cada cultura. But obviously it does need to be adapted.
Pero claro, obviamente tiene que ser adaptado. It's important to note that Tony mentions that coaching works best with those that are leaders. Es interesante saber que Tony dice que esto funciona mejor con los líderes. It wouldn't work as well with your typical DTS student, for example. No funcionaría bien con tus típicos estudiantes de EDE. That in that context, you really need to use more instruction and guidance. En ese sentido, tienes que usar más instrucción, más guía. But once we get to the place of emerging leaders, the dynamic of coaching is absolutely essential. Pero cuando llegas al punto de tratar con los líderes emergentes, la dinámica de hacer el coaching es importante. Their sense of confidence and competence needs to be birthed within them. Su sentido de competencia y de confianza tiene que nacer de ellos. And normally with that person, whether they're from a Western culture or who knows, Asian or Latino culture, they understand it. Y que esta persona sea de una cultura occidental, asiática o latina, que ellos lo puedan entender. Because like, you know, maybe 1 year from now, you'll be standing on your own, leading a ministry or leading a base. Porque de aquí a un año quizás tú vas a estar liderando un ministerio o una base. And I need to do a lot more listening than talking. Entonces yo tengo que hacer más, escuchar más que hablar. Okay. Yeah. So if there's the question asked, what about the cultures? Yes, it's a factor, but I don't think in my opinion, it's not a major factor. Así que yo creo que sí es un factor, pero no creo que es un factor importante. Okay. Creo que Carolina quiere compartir algo. Adelante, Carolina. Sí, de hecho, el coaching es algo que se está hablando desde tal vez 1 o 2 años antes de la pandemia, aquí, por lo menos en Sudamérica. So coaching is something that it's been talked at least 1 year or 2 years before the pandemic. Y después de psicología, digamos, el coaching es un boom aquí. And after psychology, coaching it's a boom. De hecho, las redes sociales están llenas, saturadas de cursos de coaching. The social media, it's full of topics on coaching. Coaching para todos los tipos de gustos y colores. And different kinds and styles of coaching. Bueno, espero no ser la única aquí en Sudamérica o en Perú, pero yo tengo sí una certificación de coaching. Oh. I hope I'm not the only one, but I have a certification on this, on coaching. Porque justamente es sumamente necesario, creo que tiene herramientas súper buenas. Because it's needed, it has good tools. Pero también como es un boom, por así decirlo. But because it's a boom, something important. Hoy se está hablando mucho en las iglesias, aquí por lo menos en Perú, acerca del liderazgo, un liderazgo coaching. Here in Peru, it's being talked a lot on this kind of coaching leadership. Hablando específicamente en las iglesias. But just referring to the churches. De hecho, hay una red de líderes y pastores juveniles en Perú. There is a network of leaders and pastors in Peru. De la cual también soy parte y se está dando pequeños cursos a los líderes juveniles sobre coaching. And I'm part of that, and there is talks given to youth leaders on coaching. Y nosotros como base, ahora el sábado, graduamos a una iglesia de un curso de liderazgo que también tiene coaching. And this Saturday we're gonna have like a cluster of a group in a church that have teachings on coaching. Creo que tiene herramientas muy buenas para los líderes. I think it has great tools for the leaders.
Así que sí, es pues un tema que se está hablando con mucha frecuencia. So this is a topic that is being talked frequently. Y también hay muchas facilidades también de poder tomar cursos cortos o largos con certificación de coaching. And you can take short or longer courses on this and get a certification on coaching. Wow, I'm like, estoy sin palabras. I'm speechless. Great. All right. Claro, tengo Un momentito, Vilma, para terminar eso de Carolina, y luego te escuchamos. Yeah, so I'll say it in English. No, I'll say it in Spanish. Entonces, para nosotros que estamos en esa parte del mundo, en Perú, etcétera, que tomemos en cuenta que ya descubrimos que hay una jucumera en Chiclayo. Con For eso, us that we are in Peru, no solamente Lori en Leticia. Y and entonces, that we have a Ywammer that has studied this on coaching. y lo que yo estoy escuchando no solamente es Carolina reportando, sino sembrando una idea, ¿no? And what I'm hearing here is not just Carolina reporting, but it's Carolina sowing. Entonces, espero que estén grabando eso en el sentido, si te llama la atención, que te pongas en contacto con Carolina o no sé, quizás con Lori Seche, etc. So if this is calling your attention, you can connect with Carolina or with Lori. Y Carolina, te animo a contactarle a Lori para que ustedes sueñen hasta más en grande pensando en la familia jucumera. And Carolina, I want to encourage you to connect with Lori so that you can both dream towards the Ywam family. So I'm like super glad I put in a few minutes on coaching this morning because we made a great discovery. Así que estoy muy contento de que hayamos hablado o pasado algunos minutos hablando de coaching porque hemos hecho un gran descubrimiento. Ok, te escuchamos, Vilma. cuando tú estabas hablando acerca del escuchar, When you were talking about listening, por ejemplo, hemos escuchado a algunos reportes y cuando, especialmente aquí en Latinoamérica, por ejemplo, el liderazgo es como un poco, en algunos casos, en algunos pastores es como más, como decir, más autoritario. Autoritario, sí, gracias por la palabra, autoritario. Entonces, porque ellos dicen, si yo no soy así, la gente no me obedece, ¿no? Entonces, a veces hemos tenido la tendencia de que la gente como que no es, el líder no escucha en el sentido de que piensa que no le van a obedecer. Yo he tenido algunos líderes, especialmente líderes que son pastores, ¿no? Como que dicen, yo tengo que ser fuerte para que la gente me obedezca, ¿no? Claro que hay mucha inseguridad y todas esas cosas, pero es más como cultural, ¿no? What I am saying, like, for example, in Latin America, like, it's more focused, is more authoritarian leadership, because people, especially pastors, say, like, if I am not be like that, the people cannot obey, something like that, you know? May God help us. That's all I'll say. Que Dios nos ayude. Y también en algunos jucumeritos jovencitos, especialmente cuando llegan a ser staff, he visto algunas observaciones así. Yo sé que lo hacen porque quieren que le obedezcan los otros, ¿no? Entonces a veces se ponen tan fuertes y estrictos como cara de malos para que la gente les obedezca, ¿no? Es lo que he observado.
And she says, and I've seen in some young YWAMers that they are new and they become staff. They also put on a tough face so that people, the students will obey them. So I've seen that too. Yeah, leaders, both leaders in the church and leaders in YWAM, we can have tremendous insecurities. Líderes en la iglesia y líderes en Jukum podemos tener tremendas inseguridades. It's amazing that even with those insecurities, God uses us and sometimes uses us in a powerful way. Y es interesante cómo, aun con estas inseguridades, Dios nos puede usar aún de formas asombrosas. But I sure hope and pray that we let God deal with us deep within, so that we can be a leader that just has that deep assurance of who he or she is. Pero yo oro para que seamos líderes que sabemos quién es él o quién es ella. So that we can champion other people rather than feel we need to control them. Para que podamos animar a otras personas en vez de controlar. Yeah. En vez de controlar. Oh, Clark, Yeah. I want to say something. Yes, go ahead, Dalia. Que en mi experiencia con este tema de coaching o no coaching en lo que es este discipulado, me he dado cuenta que sí es muy efectivo aún el discipulado con coaching, como escuchando a la persona y escuchando al Espíritu Santo al mismo tiempo, para que guiar a la persona, para que la persona misma escuche a Dios, ¿no? Porque al final se trata de eso, ¿no? Pero no lo he visto tanto en Latinoamérica, como decía Marianne, el estilo en Latinoamérica, al menos con las bases con las que yo he tenido contacto, es diferente. Es más como de consejero, no es tanto de coaching. Pero no sé, pero en Asia creo que sí está más, como que más naturalmente como que se hace el coaching. No sé si llevan necesariamente un entrenamiento, pero naturalmente se está haciendo el coaching y me parece muy bueno. So I'm just saying that I haven't, I agree with Marianne because I haven't seen much of coaching, but on discipleship, when we disciple people, it's more like like counseling, like people telling us what is right, what is wrong. But I've seen in Asia that they've developed coaching, but I don't know if they receive training because I haven't. But it's something more natural, you know, like when you listen to the other person, but you're also listening to Holy Spirit, and then is the person who listens God, and then it comes out of them the answers and what God is speaking. So I think that's the goal, and it's great. So I like coaching. Yes. I've been in Asia on occasion with YWAM in Asia. He estado en Asia con Jukum. Sí, en algunas ocasiones. And so I know some of YWAM Asia, or especially Southeast Asia. Así que sé algo de Jukum allá en el sureste asiático. And literally today, if you would open up a certain web page that YWAM uses in that part of the world. Así que si tú abres una página que Jukum usa en esa parte del mundo, one of the links is I would like to be coached. Uno de los links dice me gustaría recibir coaching. Dalia, you must be familiar with the Asian Leaders Learning Center, ALLC. Yes. Okay. ¿Puedes traducir eso? Sí, yo estoy familiarizada con el ALLC, que es un centro de entrenamiento para líderes en Asia. And now there exists the ELLC, the European Leaders Learning Community.
Y ahora también hay otro que es el ELLC, que son los europeos, que están, la comunidad que está aprendiendo de los europeos. And I've spoken to both those groups of people. Could we form a Latin American leaders learning community? Y he hablado a ambos grupos para formar una comunidad de aprendizaje, pero en Latinoamérica. And they said we can use their web platform and just translate everything into Spanish. Y ellos dijeron que podemos usar su plataforma web y traducirlo todo al español. And so maybe in Latin America, there's others that have gone before us that can make it easier for us to turn this into a reality. Y en Latinoamérica tenemos líderes que han ido antes que nosotros y quizás ellos nos ayuden a poder hacer de todo esto una realidad. One small part of the ALLC is coaching. Una pequeña parte del ALLC es el coaching. They also have another part of the webpage where there's different types of diagnostic tests. También hay otra parte de la web que es como de diagnósticos, test de diagnósticos. And then they have other parts of the webpage with other types of things to help develop leaders. Y tiene la página tiene también otra parte que ayuda a desarrollar a los líderes. They also have a part of the webpage as well as their relational network. Y tienen otra parte en la página web, también en la red de conexiones. Where they develop multi-generational connections. Donde ellos han desarrollado conexiones multigeneracionales. And most of those, of course, happen naturally, but they can also kind of happen through the web page. Y muchas de estas conexiones suceden naturalmente, pero también otras a través de la web. It's really phenomenal what they're doing. Y es realmente fenomenal lo que están haciendo. Claire. And let me just finish. And I hope in Latin America we can at least do something a little bit like that. It would be really good. Espero que en Latinoamérica podamos hacer algo así, sería algo bueno. Okay, te escuchamos, Daria. No, yeah, I was remembering because I went to some meetings of the ALLC, and it's really great because they call the leaders, like David Hamilton, Lauren, Darlene, and they gather the Asian emerging leaders at the same time, and they have like a gathering with them, and then you sit with them on the table and you're talking to these people, these people that you read the books about them, and they are making leadership and coaching very accessible, and it's now you just remind me about that, and it was pretty cool. It was very good, and it can totally be done here. Sí, solamente estaba recordando con lo que Clark me decía, que sí, yo he asistido a algunas reuniones del ALLC en Asia, donde ellos invitan a los líderes de Jukum, por ejemplo, hasta Lauren, Darlene, tienes a David Hamilton, sentados contigo, te enseñan, durante ese tiempo, pero también se sientan contigo a la hora de comer y puedes hacerles preguntas. Entonces ellos mismos están haciendo coaching contigo directamente, y que es algo que podría ser hecho en Latinoamérica, como dice Clark, es muy bueno. Okay. Perdón, Clark, Olga estaba haciendo también un comentario ahí en el chat. Sí, Olga, si puedes compartir verbalmente la esencia de lo que escribiste. Gracias. Sí, bueno, con referente al comentario general, sí he leído artículos sobre coaching. I've read articles on coaching. He escuchado charlas muy buenas no me acuerdo el nombre ahora del pastor que da temas muy buenos sobre coaching. Soy psicoterapeuta, entonces he aprendido a escuchar más que hablar. I've heard talks also on a coach, and I'm a psychotherapist, so I've learned to listen. Y con respecto a lo que escribí, es importante, es sabio, es bueno,
estar atentos a los líderes que ya tienen experiencia. So it is very important to be paying attention to the leaders. Y cuando digo líder estoy hablando no solo de Jukun, sino de pastores también, ¿no? So to the leaders, and I'm referring this not to Ywam leaders only, but also pastors. Y también a los emergentes. And also the emerging leadership. Es siempre no olvidarnos que estamos en construcción, o sea, estamos creciendo, estamos conociendo al Señor, está Dios trabajando en nuestro carácter. Not forgetting that we all are under construction. God is working in our character. Una de las cosas que a veces hace a una persona o líder o un pastor ser un poco rígido o ser más que firme, fuerte. One of the things that makes a pastor or a leader tough and make them more than strong, like tough. Yeah. Es su trasfondo de vida, es como ha sido criado, como en el ambiente donde ha estado, ha crecido, ¿no? Entonces eso nos lleva mucho a entender, eso lleva mucho a poder tener un corazón más compasivo y ponernos un poquito más en el lugar de esas personas. Is to understand that they are that way because of their background. So if we see how was their life or their background, where they came from, then we can be able to understand them and understand them. Del tiempo que estamos acá en Perú, en Chiclayo, he estado muy en contacto, trabajando junto con los pastores de la ciudad y de la región. So in my time here in Chiclayo, I've been working with the pastors from the city. Y me he encontrado con pastores que son como más que firmes, son duros en su liderazgo. And I've met pastors that they are not just firm, but they are tough in their leadership. Pero sentarme y hablar acerca de la vida, de llegar un poquito más profundo, me he dado cuenta de por qué son así, ¿no? Y he tenido la oportunidad en ocasiones de poder hablar de esas cosas con ellos. But sitting down with them and listening about their lives, then I've been able to connect and understand them. Muchos no son escuchados, muchos no son, sobre todo, pastoreados, entonces eso es un poco difícil para ellos, aunque el deseo de su corazón es poder cambiar el carácter y poder ser más como el Señor, ¿no? Pero verlo desde ese punto, ¿no? Como si vemos un líder que es así como muy rígido, muy firme, entonces tener tiempo con ellos, o si no tenemos el alcance, poder orar y que el Señor pueda poner personas a su lado, ¿no? Que le puedan mentorear, ayudar, ¿no? Eso es, gracias. So these pastors themselves, they most of them, they haven't been heard, or they are not, they haven't been received, they don't have a pastor, so they have a tough life. So we need to just sit down with them and to listen to them, to understand them, or just to pray for them. Wow. Thank you. And gracias, Olga. Thank you, Olga. Yeah, listening in and of itself is powerful. Escuchar es muy poderoso. And through that we can show heartfelt empathy and sympathy. Y a través de eso podemos como tener una simpatía, una empatía de corazón por ellos. And sometimes even that will solve a lot of the challenges a person is facing, just to know that they're understood. Y a veces eso va a resolver muchos de los desafíos que ellos están enfrentando cuando ellos saben que son entendidos. Yeah. Oh, I want to add one more advantage to coaching. Quiero agregar una ventaja más. Over counseling, okay? Quiero agregar una ventaja más de coaching en vez de en comparación de aconsejando. You don't have to be that smart. Que no tienes que ser tan listo.
Because No. the answer is not inside of you. Que la respuesta no está dentro de ti. You don't have to be an expert on everything. No tienes que ser un experto en todo. It's a little bit like, tell me about your situation. Pero es más acerca de, dime más acerca de tu situación. So then what are the biggest challenges you're facing? ¿Cuáles son uno de tus desafíos más grandes que estás enfrentando? What do you think you can do about that? ¿Y qué piensas que puedes hacer acerca de ello? By when do you think you could do that one thing or two things? Okay. ¿Y cuándo piensas que podrás hacer esta cosa o estas dos cosas? The responsibility lies on the other person. La responsabilidad descansa sobre la otra persona. And you don't need to have read 100 books on wisdom. You just need to listen. Y no tienes que leer 100 libros acerca de sabiduría, simplemente tienes que escuchar. And so that's a little bit of my sense of humor, but there's also obviously a point to be made. Así que eso ahí lo hablo con sentido del humor, pero hay un punto que quiero hacer. Okay, there is a second video I'm going to show about, I think, 5 minutes long. Hay otro video que les quiero mostrar que es de 5 minutos. It's also of Tony Stoltzfus. También es de Tony. It's a bit pixelated. It's not a high resolution picture. Está un poco pixelado, no está en alta resolución. But I found it, and it's such a simple example of how he draws that the person that he's with, he's helping that person to make declarations that they can take ownership on and take action on. Pero lo que él hace es ayudar a que la persona misma pueda dar declaraciones que esa persona va luego apropiarse de esas declaraciones que está dando, va a ser responsable con lo que está diciendo. At one point in time, the man asked for just a little bit of guidance or counsel. Por un tiempo este hombre estaba pidiendo por un poco de guía en su tiempo de consejería. Just on one moment. Solamente por un momento. And I think there's only one time that Tony asks a binary question. Y solamente hay una vez donde Tony hace una pregunta. Did you say binary? Binaria, yeah. Which means you can only answer it yes or no. Le hizo una pregunta binaria, que son las preguntas en las que pueda responder sí o no. The rest of the time he's asking what we call open questions. Y el resto del tiempo él hace preguntas abiertas. Yeah, the person needs to share a longer phrase and express themselves. Donde la persona puede compartir una frase más larga y expresarse a sí misma. So I hope this video is helpful, especially for those that this idea perhaps is a bit new. Espero que este video sea claro, sobre todo para aquellos que estos conceptos son nuevos. Okay. In this demonstration, we're going to look at how you turn an option into an action step. So Steve had set a goal earlier that he didn't want to let a day go by without praying what God put on his heart for world missions and praying for his wife as well. So we're going to take that, quickly develop some options, and then focus in on the process of how those options turn into actions. So look for two things. First, how do we make those action steps concrete and something Steve's really bought into? And second, look for the could do, want to, will do framework. We'll take what Steve could do, we'll have him choose what he wants to do, and then we'll turn it into an action step that he will do. So Steve, you had set that goal to pray daily for world missions.
Talk a little bit about how you want to do that. What are your options for getting that done? Well, we talked about the twofold part, one for my own personal prayer life and one with my wife. So first of all, I have a very disciplined prayer life every morning with the Lord, but what I want to make sure to do is not to let that go by without praying for God's heart for world, missions, as He gives me a burden. Okay. So you want to include the part for you in your existing devotional time. Correct. And then I want to make sure that's part of my wife's and my prayer life also. So let's focus in on your devotional time. How do you want to incorporate this so that you're sure that it happens every day? Yeah, I usually do my prayer time in a morning walk, and so I'm out there without anything, just me and God. So I'm wondering if there's something I can bring. I can write it down as a reminder. That would be one way. Another way, I'm just thinking, is there's this famous missions prayer book called Operation World, and I prayed through it many times. But I could, and I haven't for a while, so maybe I could incorporate that again somehow, to remind me on a daily basis. And the other, let's see, I guess I could just go out and depend on God to remind me. Okay. I don't know how concrete that one is. Okay. So which of those options, things that you could do, seems most compelling? What do you want to do there? It seems like the sure thing is to use that book again. Okay. I mean, that was been a sure thing for me in the past, so maybe I should pick that up again and do that. All right. So what would that look like? How would you incorporate the book into the way you're praying? Well, I'd have to make it part of, like, ready to step out the door, in the wee hours of the morning. So how do you do that? How about if I could think about putting the book where my shoes are. Okay. So I'll just put them where my shoes are, and then I can make sure to open it up and see whatever country of the day, and go out with that in my mind, and then just, that would be a good reminder, yeah. Okay. And are you going to read, there's a country for every day, are you going to read the whole section or skim? No, I think it can get pretty intensive, that book, so I'll pick 2 bullets. Okay. 2 bullets out of there. Okay. So wrap that up into a sentence action step. What will you do? Okay, for me in my personal prayer life, I'll incorporate it into my morning prayer walk, and I'll take the book, Operation World, I'll put it where my walking shoes are. So in fact, I'll put it under my walking shoes. Okay. So I have to, when I put my shoes on, the book will be there. I'll open it to the country of the day and pick out 2 prayer bullets. Great. And from there, the Lord can spin my heart numerous ways. And when do you want to start doing that? I'll start tomorrow. Okay, great. Now, take the thing with your wife. You wanted to do some praying with her. How do you want to make that happen? Yeah, that one probably, the most important thing is that we find, time to get together to ensure daily. Yeah. And the evening's going to work the best for us. So, talk about that a little bit. Yeah, we do. We do usually have a set prayer time in the evening, and it fluctuates. So, in terms of praying missions, I probably usually have more of the burden for that. And but Kim obviously picks up on that real quick. So, I guess, I don't know. Help me out with that one. Well, do you want to, you mentioned that you have a prayer time already. Do you want to incorporate it into that time? Do you want to have another time? No, I want to incorporate it with the time that we have already. Okay. So I'm wondering if we can just, use that same book. Okay. Or maybe we could each take a day. That's another option to remind each other. But maybe the book again. I'll make sure when I'm done in the morning, I set it somewhere where we pray at night and use the same tool. Okay, great. So make that into an action step. What will you do by when? Okay, I will, and we'll do it for tomorrow again. Okay. So now, that's fresh in my mind. I'll take that same book and I'll make sure to put it. We usually typically have a place where we get together in the evening. Usually before dinner. I'll put that prayer book where we pray.
So I'm gonna have to move that book twice a day. Okay. That's not too difficult. Okay. Good. So how you feeling about this step? Do you like the idea? It's very concrete. I think that it could go a long way to achieving what my ultimate goal is. Okay, great. Ok, Sofía, creo que el grupo está en tus manos. I believe it's time for break, right? Es el tiempo para... El break es 10:45. Ajá, 10:45. Oh, tenemos 15 minutos más. Ok. Ajá, ok. Okay. All right. Thank you. Gracias. All right. All right. So let me make a change. I'm going to make a change here. Voy a hacer un cambio aquí. And begin to look once again at the Shackleton story. Vamos a ver una vez más la historia de Shackleton. Okay. So we've spent about a session and a half more on specific tools, but I want to go back to the Shackleton story. Hemos tenido algunas sesiones con las herramientas, pero ahora quiero regresar a la historia de Shackleton. I hope that's okay with you guys. Espero que esté bien con ustedes. Okay. Very. All right. And so we'll go for about 15 minutes and then continue after the break. Vamos a estar 15 minutos y luego vamos a ir al break. Yeah. And when we get into the next session, I'll try and have some breakout groups where we can try and summarize the week, what it means for each one of us. Y luego vamos a ir en grupos pequeños y vamos a compartir qué es lo que esto significa para cada uno de nosotros. Yeah, in the next session. En la siguiente sesión. Okay. So we can use, once again, the life of Shackleton as an interesting reference. Así que podemos usar la vida de Shackleton como una referencia interesante. And we will consistently see how he's relational. Y vamos a ver constantemente cómo él es relacional. And so we'll look at how he hired his team or hired his crew. Así que vamos a ver cómo él contrataba a su equipo o a su tripulación. Obviously, he had to take into account that they were qualified for the work. Claro, tenemos que tomar en cuenta de que ellos estaban calificados para el trabajo. Nothing more needs to be said about that. Nada más podemos decir de eso. But the second point is the one that's probably even more important. They must be able to live together in harmony. El segundo punto es más importante. Deben ser capaces de convivir en armonía. They were going to be living on a boat. Ellos iban a vivir en un barco. In tight quarters. En un lugar cerrado. ¿No? Yeah. Apretados or something like that. Like sometimes that's like our Ywam bases. Y a veces eso es como nuestras bases de Jukum. To live in community. De vivir en comunidad. And after the break, I'll show a few graphics on that, on what happens in community. Y después del break les voy a mostrar algunos gráficos de qué es lo que sucede en comunidad. In terms of the number of interpersonal relationships. En términos de las relaciones interpersonales. So, yeah, if you can imagine being on a boat. Así que si pueden imaginarse estar en un barco. Like Miguel Montt, for many years was on fishing boats. Como Miguel Montt, que estaba por muchos años en barcos de pesca. It's a very intense relational environment. Es un ambiente intenso, un ambiente relacional intenso. Yeah, and we experience that in our Ywam world as well. Y también experimentamos esto en nuestro mundo jucumero. We previously, I think maybe on the first or second day, read this,
the following. I have to balance my types too, and their science or seamanship weighs against the kind of chaps they are, like what type of people they are. Y acá dice, tengo que equilibrar las distintas personalidades y también sus capacidades, como científicos o marineros. No cuentan gran cosa en relación al tipo de hombres que son en realidad. Okay. This is actually a literal text copy of how he advertised his Antarctic expedition. Así que esta es una copia literal de cómo él hizo publicidad a su viaje en la Antártida. So he advertised saying this: men wanted for hazardous journey, small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safe return doubtful, honor and recognition in case of success, Ernest Shackleton. Así que él puso, se buscan hombres para un viaje peligroso, sueldos bajos, frío penetrante, largos meses de completa oscuridad, peligro constante. Es dudoso que regresen sanos y salvos. Honor y reconocimiento en caso de alcanzar el éxito. Ernest Shackleton, yeah. Okay. And one thing he did is he built his crew around a core of experienced workers. This was very intentional. Así que el jefe armó su equipo en torno a un núcleo de trabajadores experimentados. He called them the old dogs, which is okay in English, I guess. Él lo llamó los viejos lobos de mar. Yeah. But their experience gave them more emotional resiliency in times of difficulty. Pero su experiencia les daba resistencia emocional en tiempos de dificultad. Yeah, and I can remember different ministry teams that I've led. Y puedo recordar a diferentes equipos ministeriales que he liderado. When I didn't have experienced workers at my side. Cuando no tenía trabajadores experimentados en mi lado. And it's very tiring because so much falls on me or us, Beth and I. Porque es muy cansador porque mucho recae sobre mí o sobre Beth y yo. And I imagine some of you have experienced the same. Y yo imagino que algunos han experimentado lo mismo. Perhaps not having experienced workers or the blessing of having some experienced workers with you. En quizás no tener estos trabajadores experimentados o en tener estos trabajadores experimentados como ustedes. Yeah, I remember one team in particular where an older couple joined our team and it helped me enormously. Recuerdo cuando estábamos con un equipo y una pareja más madura se unió al equipo. Esto me ayudó enormemente. They helped a lot in terms of pastoral care. Ellos ayudaron un montón en términos de cuidado pastoral. So he had the old man T.W. Edgeworth on his team. Así que él tenía aquí a el viejo Edgeworth, T.W. It also shows on the screen the drunk Tom Crean. También te muestra aquí en la pantalla a el borracho Tom Crean. I need to explain that. Necesito explicar eso. Many of his colleagues questioned him allowing Tom Crean to come on the team. Muchos de sus cotrabajadores cuestionaban de por qué él había incluido a Tom Crean. Yeah, they would be other expedition leaders like Amundsen or Scott or others that led expeditions. Habían otros que habían también liderado expediciones como Amundsen o Scott. And they questioned why he took Tom Crean, the drunk. Y ellos cuestionaban por qué tomaste a Tom Crean, el borracho. And he brought him on the team because he saw potential and a way to connect with him. Y él lo tomó en el equipo porque él vio potencial y también una forma en cómo conectar con él. He saw potential in Tom Crean that Amundsen didn't see nor Scott could see.
Que él vio potencial en Tom Green que Emerson no vio ni tampoco Scott. If I can get to the end of this journey today, Tom Crean was one of the most important people for the men to survive. Si vemos ya el final del viaje, Tom Green fue uno de los hombres principales por los cuales los hombres sobrevivieron. And so when we talk about seeing potential in people, this happened with Shackleton with Tom Crean. Así que cuando hablamos de ver potencial en la gente, esto fue lo que pasó entre Shackleton y Tom Green. Okay. The younger men were enthusiastic, but were quicker to panic or resign themselves in difficult situations. Los hombres más jóvenes eran robustos, temerarios y entusiastas, pero cuando las cosas se tornaban difíciles, eran ellos los primeros en asustarse o resignarse. And so his first hiring were the older men. Así que, The first people he contracted were the older men. Así que las primeras personas a las que él contrató eran los hombres viejos. Okay. And then, of course, along with this, he had to choose his right-hand man. Y con esto él también tenía que elegir a su mano derecha. And that person is Frank Wilde, who's in the picture there. Y esa persona era Frank Wilde, está ahí en la imagen, en la foto. And they had a phenomenal relationship. Y ellos tenían una relación fenomenal. A trust relationship. Una relación de confianza. It's one of those relationships where even just with eye contact, you understand the thoughts of the other person. Era una relación que aún con solamente un contacto visual, ya sabía los pensamientos de la otra persona. And Frank Wilde was loyal. Y Frank Wilde era una persona leal. It says cheerful. También una persona de buen ánimo. Decent and strong. Una persona decente, fuerte. And he developed an ability to deal with different personalities. Y él tenía la capacidad de lidiar con diferentes personalidades. On other expeditions. En otras expediciones. And he had, he was very close to death on two of the previous expeditions. Y él estuvo a punto de morir en dos de otras expediciones anteriores. And so he had a lot of experience. Así que tenía mucha experiencia. You can see that their physical characteristics are quite different. Puedes ver que sus características físicas eran muy diferentes. And I won't take the time, but they're actually quite different, but very much alike. They complemented each other. Si se dan cuenta, son diferentes, pero a la vez se parecen, como que se complementan. Yeah. Frank Wilde was the one that stayed on Elephant Island with 21 men while Shackleton was gone for 4 months. Frank Wilde era el que se quedó en la isla Elefante con 21 hombres mientras Shackleton se iba en la mar. Okay. And then let me see here. Oh, yeah. And Shackleton, the way he carried out his interviews were out of the ordinary. Y la forma en cómo Shackleton hizo sus entrevistas eran poco convencionales. He sought out mavericks or adventurers. Él buscó hombres aventureros. These are just a few of the examples. Estos son algunos de los ejemplos. He hired Reginald James because his face looked funny to him. Él contrató a Reginald James porque su cara se veía chistosa para él. His way of hiring people was done through maybe intuition, I guess, or something like that. Su forma de contratar a la gente era quizás por intuición. Very relational. Muy relacional. He gave a lot of importance to having a good sense of humor. Él le daba mucha importancia a tener buen sentido del humor. And let me see, before the break, I can do this in a minute, Sophia.
There are two types of sense of humor. Dos tipos de sentido del humor. There is a worldly sense of humor. Hay un sentido del humor mundano. That we laugh because in the world nothing makes sense. Donde nos reímos porque en el mundo nada tiene sentido. That's actually, frankly, it's more diabolical, to be honest. Eso es como más diabólico, francamente. It's mundane. Es mundano. There is no purpose in life, so I laugh instead of cry. No hay propósito en la vida, entonces río en vez de llorar. Then there's a divine sense of humor. Pero también está el sentido de humor divino. That the laughter comes forth from an understanding that God is in control. Y la alegría, la sonrisa viene de este entendimiento de que Dios está bajo control. And so I'll need to leave that for another occasion, but he gave place to a healthy form of humor, not a mundane form of humor. Así que él dio lugar para un sentido del humor saludable, sano, no para un sentido del humor mundano. Okay, so Sofía, te dejo el lugar. Ok, gracias, Clark. Ok, bueno, queridos estudiantes, nos vamos para tomar un break de 15 minutitos. Pueden tomar su cafecito y su matecito. Nos vemos en 15. Bendiciones. So we go on a break for 15 minutes. You can drink your coffee or your mate. Sí. Where is she? Oh, okay. You have class today? Yeah, this is the last day. It sounds like, I mean, it's not, I've been listening to you and it sounds like it's very good. Yeah, I mean, I haven't much. Yeah. A couple of your comments have happened. Well, we have a very, very colorful work. And, you know, it's many in the school that are kind of around the delivery. Well, they were not today. One of the things that was Gloria, I mean, Gail was big across. Dahlia, are you there?
Adelante, Clark. Okay. Okay. Shackleton wrote that loyalty comes easier to a cheerful person than to one who carries a heavy countenance. La lealtad es más fácil hallarla en una persona alegre que en alguien que ande por allí con un semblante sombrío. Does that phrase make sense to you? ¿Y hace sentido para ti? Respond some way, maybe a little emoji or something. Does that make sense to you? ¿Te hace sentido a ti? Y ponga algún, tu reacción, algún dedito arriba, si es que te da sentido a ti esta expresión. Hermanos, les pedimos que abran sus videos, porfis. Open your video, your camera, please, because you think you are not there. Okay, porfis. Okay. Okay. Yeah, for me to work with pessimistic people is a real challenge. Para mí, trabajar con las personas pesimistas es un desafío. I'm not sure. I would imagine many of you feel the same. Y quizás algunos de ustedes se sienten así. And so for that reason, Shackleton sought out people who had a good sense of humor. They were cheerful and so on. Por alguna razón, Shackleton tenía un buen sentido del humor y también era, pues, cuidaba de los demás. And my impression is that many ministers or missionaries or pastors that have a lot of fruit, they have a way of lightening up. They have a good sense of humor. Muchos pastores misioneros tienen muchos frutos porque algunos de ellos, bueno, han tenido el sentido del humor. Some of the close friends of Martin Luther said that the key to his ministry fruit under persecution was his great sense of humor. Y por ejemplo, Martin Luther King, él hablaba que, pues, en medio de las persecuciones, como que el sentido del humor les ayudaba. Yeah. It was said that one night he was woken up from his sleep and he saw someone very dark in the room. Por ejemplo, él vio algo oscuro en un cuarto. And he quickly woke up. Y él rápidamente se levantó. And he saw a black figure in the room. Y él vio una figura negra en el cuarto. And he asked that figure to identify themselves. Y él pudo identificarse a sí mismo. No, he asked this figure, "Who are you?" Y entonces él dijo, ¿quién eres tú? And he heard a voice say, "I am the devil." Y entonces la voz dijo, yo soy el diablo. He said, "Oh, okay, I'm going back to sleep." Entonces él dice, entonces me voy a dormir. There is no threat, kind of. Entonces él no se asustó. No me puedes amenazar. And he had a good sense of humor. Él tenía un buen sentido del humor. The picture of the person on the screen is one of the, I believe, 2 doctors on the ship. Y esto de lo que aparece en la pantalla es uno de los doctores. Okay, adelante, Josh, Dalia. Okay. And when Shackleton interviewed Dr. Macklin, he ended up only asking him one question. Cuando Shackleton entrevistó a Macklin, solamente le hizo una pregunta. And you'll notice the sense of humor factor. Y van a ahí notar el sentido, el factor del sentido del humor. He asked him a question. Le hizo una pregunta. Why do you wear spectacles? ¿Por qué usas gafas? And Dr. Macklin gave the following answer. Y el doctor Macklin le dijo así.
Now, before I put it up there, he didn't ask him any questions about his technical skills or anything. This is literally the first question in the interview. Así que antes de esto no le había hecho ninguna pregunta acerca de sus habilidades técnicas. Esta fue la primera pregunta en su entrevista. So, why do you wear spectacles? ¿Por qué llevas gafas? And he answered, wearing glasses makes me look wise, even if I'm not. Y él le respondió, llevar gafas me hace parecer sabio, aunque no lo sea. And he says, okay, I'll take you on. You're on our team. Y él le dijo, te contrato. And so the observation here is he read the inner man. He was guided by what he saw in the inner man, not necessarily the external or technical skill, for example. Así que él estaba siendo guiado por lo que él veía en el hombre interno, no necesariamente por lo externo. Okay. He needed people that were willing to work hard. Él necesitaba gente que podía trabajar duro. YWAM needs hard workers. Hukum necesita trabajadores empeñosos. But not all of them that joined the team were hard workers from the first day. Pero no todos los que se unen al equipo el primer día ya son así. One was Thomas Ord-Lees, as you can see a picture of him. Uno de ellos era Thomas Ord-Lees. Ahí tienes una foto de él. Says, oh, I find we have got to work. Kind of like, what a surprise. Y él dijo, oh, vaya, tenemos que trabajar. What a surprise. Como decir, qué sorpresa. Yeah. And so for those that didn't have a good work ethic, he helped them to work. Así para aquellos que no tenían una ética de trabajo, él los ayudó a trabajar. As we'll see in the coming slides as well, it didn't matter if you were a doctor or a simple sailor on the boat, they would do menial tasks together. Así que no importaba cuál era tu, you said your study. Like your title, like your, yeah. Así que no importaba cuál era tu título, todos tenían que hacer un mismo trabajo. Or they had to do the routine tasks, like cleaning the floor. Tenían que hacer sus trabajos de rutina, como limpiar el piso. And so here you see three of the more trained men, a geologist, the third officer, and a surgeon, cleaning the floor of the dining room. Así que aquí ves a los tres hombres más preparados, un geólogo, el tercer oficial y un cirujano, y están limpiando el piso del comedor. He didn't do this on some of his previous expeditions, have the professional men do jobs like this. Él no tenía en sus expediciones previas a los hombres profesionales haciendo trabajos como este. And so the way he grew in his leadership is he began to mix them together on the daily tasks. Así que en cómo él creció en su liderazgo es en mezclarlos con las tareas diarias. Because you can imagine on a previous expedition, all the professionals sat at one dinner table and all the simple sailors sat at another table and so on. Así que pueden imaginarse en expediciones previas, todos los profesionales se sentaban en una mesa y todos los marineros simples se sentaban en otra mesa. So as he grew in leadership, he intentionally mixed the people so that they would develop relationships. Así que él creció en liderazgo e intencionalmente mezcló a la gente para que pudiera desarrollarse relacionalmente. And all of this was intentional and structured. Y todo esto pone estructura y también lo intencional. Yeah. Okay, there's one thing I decided to put in here to help us understand how complex it is to live in community. Una cosa que puse aquí para poder entender cuán complejo es vivir en comunidad. Okay, and so I'm going to start with an illustration on the screen. There's 2 dots and 1 line. Esta ilustración empieza con 2 puntos y una línea. Each dot represents a person.
Cada punto representa una persona. So maybe it's Dahlia and Vilma, okay? Así que aquí puede ser Dalia y Vilma. The line helps us to count up the number of relationships in a world of Dahlia and Vilma. La línea es para contar el número de relaciones que hay en el mundo de Dalia y Vilma. So if the entire world consisted of Dahlia and Vilma, there would be how many interpersonal relationships quickly? Así que si en el mundo está Dalia y Vilma, ¿cuántas relaciones habrían aquí? ¿Quién puede decir rápidamente? Una sola. Okay, just one. Okay, so Una. let's take a look at another one. Now there's 3 people in the entire world. Ahora hay How 3 many personas en todo el relationships mundo. are there? ¿Cuántas relaciones hay? 3. And yeah, Three. so there's 3 lines, so there's 3 relationships. So this is quite easy. 3 Now líneas, 3 there's relaciones. 4 people in the world. How many relationships are there? Ahora hay 4 personas en el mundo. ¿Cuántas relaciones hay? How many lines are there? ¿Cuántas líneas hay? 6. 6. Yeah, so there's 6. Sometimes what I ask in DTS classrooms when I talk about relationships is how many people lived in their home just prior to coming to DTS. Algo que yo les pregunto a los estudiantes de EDE cuando doy esta clase es ¿cuántas personas habían en su casa antes de venir a hacer la EDE? And oftentimes they'll say, 3, 4, 5 people, something like that. Y ellos van a decir algo como 3, 4, 5. Yeah, so if there's 5 people in a household, how many relationships are there? Si hay 5 personas en la familia, ¿cuántas relaciones hay? Yes. Yeah, so there's 10. Okay, so most of our DTS students come from a world like what we see on the screen. Así que muchos de nuestras EDEs vienen de un mundo como el que vemos. And then they come to a Wyman base. Y luego vienen a una base de Juku. And especially if it's a Wyman base that has a decent number of people. Especialmente si es una base de Juku que tiene un número relativamente grande de gente. Okay, so if we have 6 people, how many relationships? Si hay 6 personas, ¿cuántas relaciones hay? Yeah, it's 15. Son 15. If it's now we're up to, what is it, 7, right? 1, 2, it's 21. Si son 7, son 21 relaciones. If there's 10 people, Si hay 10, now we're starting to look like a YWAM base. ahora nos podemos ver más como una base de Jukum. There's actually 45 interpersonal relationships when you have 10 people under the same roof. Hay 45 relaciones interpersonales si tenemos a 10 personas en el grupo. And for those of us that live in community, then we need to work on relationships more than someone that lives in a home with 2 or 3 other people. Así que tenemos que trabajar más en las relaciones aquí que en las relaciones en la casa. Yeah. All right. Now, the next one I'll show, I want you to count the number of people, not the number of lines. Aquí les quiero que cuenten el número de personas, no el número de líneas. $22. You're close. 20. Yeah, 20. There's 190 interpersonal relationships. Okay. Hay 190 relaciones interpersonales. This is now 30 people in community. Ahora esto otro son 30 personas en comunidad. It's 435. Son 435. And so that's why we really need to be very mature in terms of being relational when we're in a community context. Es por eso que tenemos que ser muy sabios y muy intencionales cuando estamos en un contexto relacional de comunidad. Yeah, the gossipers. Los chismosos.
the complainers, los que se quejan, the antagonists, los antagonistas, the pessimists. los pesimistas. They can really contaminate the environment very quickly. Ellos pueden contaminar el ambiente rápidamente. Many of you have been to the Basin of Iquitos. Muchos han estado en la base de Iquitos. It has room for 72 people when it's full, and that puts us at almost 2,500 relationships when the base is Tiene full. capacidad para 72 personas cuando está lleno, y esto es 2,485 relaciones. Okay, and so I just want to cover this briefly, that that when we are in community, even more so, we need to be intentional with respect to relationships. Así que cuando estamos en comunidad tenemos que ser más intencional con relaciones que muestran respeto. Okay, and then just something here briefly, in John 17, Jesus prays to the Father that the 12 disciples would be one as he and the Father are one. Aquí en Juan 17, Jesús ora para que los 12 discípulos sean uno, así como él y el Padre son uno. And then what the next thing that will show up, I believe, on the screen is how one of our DTS teams identified themselves on outreach. Y lo siguiente que voy a mostrar es cómo nuestros equipos de ED se identifican, cómo se identifican en la cruzada. And this was what they put on their team shirt when they went on outreach. Y esto es lo que ellos se ponen en su camiseta cuando van de cruzada. They were literally from 10 nations. Ellos eran literalmente de 10 naciones. From South America, de various Sudamérica, countries. de varios países de Sudamérica. From North America, and then some from Europe. Algunos de Norteamérica y otros de Europa. And also we had a few students that were from some ethnic groups in Peru. Y teníamos algunos estudiantes que eran de grupos étnicos del Perú. And they came together as one people. It was really phenomenal. Y ellos se unieron como un solo pueblo. Era algo fenomenal. Okay, I think you know that they're still human beings. They probably had their difficult days, but they pursued unity. Ellos eran seres humanos, así que probablemente tenían días difíciles, pero ellos iban atrás de la unidad. And so they decided to put on their team shirt, 10 nations, one people. Así que ellos decidieron poner en sus camisetas algo que decía 10 naciones, un solo pueblo. And we printed multiple shirts, so they basically wore that every day. Y imprimimos varias camisetas, entonces usaban eso todos los días. And so they needed to live out what they were declaring on their team shirt. Así que ellos tenían que vivir lo que estaban declarando en sus camisetas. And it was a really, really wonderful DTS. Y era una ED muy maravillosa. Okay, and then just quickly in Hebrews 10, I don't think I can take too much time here. También en Hebreos 10, creo que no puedo pasar tanto tiempo en esto. Many of us live in a world where we make individual decisions. Muchos de nosotros vivimos en un mundo donde tomamos decisiones individuales. Some of us individually decided to give our hearts to the Lord. Algunos de nosotros decidimos individualmente dar nuestros corazones al Señor. Even when like our parents weren't Christian and so on. Aun cuando nuestros padres no sean cristianos. Now, that's a good decision. Please understand me. That's a good decision. Y esa es una buena decisión. There are some cultures around the world, even to this day, that you need to make family decisions rather than individual decisions. Pero hay otras culturas en el mundo donde ellos toman decisiones como familia y no como individuos. And so they find their identity in a larger whole rather than just in themselves. Ellos encuentran su identidad como un grupo, en un grupo unido y no en ellos mismos. And so let me come back to our world. We tend to live in a world of making individual decisions. Pero nosotros vivimos en un mundo donde
hacemos las decisiones individualmente. Many times it's a strength. Muchas veces es una fortaleza, Sometimes it can be a weakness, pero a veces puede ser una debilidad, because we then become independent. porque entonces nos volvemos independientes. And so if we have that independent attitude and join a YWAM base, we might continue to think independently rather than as a family. Así que si somos independientes y luego vamos a una familia, a una comunidad de Jukum, vamos a seguir pensando así de manera individualista y no como comunidad. And so in Hebrews 10, it's an interesting passage because it talks about how we draw near to God. Hebreos 10 es un pasaje interesante porque nos habla de cómo acercarnos, mantenernos cerca a Dios. And everything in this passage is more what we do as a collective body rather than what I do as an individual. Y todo aquí se trata de cómo hacer colectivamente en vez de cómo hacer individualmente. And all the words you see in red talk about us and our hearts and our hope. Así que todo lo de rojo habla de nosotros, está incluyendo al grupo. And so oftentimes our teams are made up of individuals, but we need to help them really genuinely become a part of a family. Así que nuestros grupos muchas veces está hecha por individuos, pero tenemos que ayudarles a que ellos puedan formar parte de una familia. Okay, and let's move on. Okay, then Shackleton would create a spirit of camaraderie. Shackleton creaba un espíritu de camaradería. Yeah, there's got to be another word there. They just enjoyed being with each other. Ellos disfrutaban ser amigos, disfrutaban el uno del otro. When it shows up on the screen referencing the Nimrod expedition and the perfect crew he put together, cuando se menciona acerca de la expedición Nimrod y la tripulación perfecta, that's actually a little bit sarcastic. Está usando un poco de sarcasmo. Because his perfect crew was built more on their abilities rather than their personalities. Porque la tripulación perfecta lo basan más en sus habilidades que en sus personalidades. Yeah, yes. And so this happened about 12 years prior, and so he changed his approach to putting together teams after the Nimrod expedition. Así que esto pasó 12 años antes, así que él cambió este estilo después de la experiencia con la expedición Nimrod. Yeah, so be careful in seeking out talented people. You really need to I would prioritize people that are able to get along with others more than their skill. Así que tengan cuidado al momento de reclutar gente con habilidades, porque yo pondría como prioridad gente que sabe relacionarse con otras personas antes. Okay, thank you. And so he emphasized unity. Así que él enfatizaba la unidad. And teamwork was more than an ingredient for success. Así que el trabajo en equipo era más que un ingrediente para alcanzar el éxito. It was actually a goal in itself. Pero era una meta en sí misma. He simply celebrated working as a team. Él celebraba trabajar en equipo. Whether it was getting to the South Pole or maybe just doing some other thing together. Teamwork was like just good. It was intrinsically good. Para él el trabajo de equipo era algo intrínsecamente bueno, si era ir en una expedición al Polo Sur o si era hacer cualquier otra actividad. Okay. Shackleton observed before he acted. Shackleton observó antes de actuar. This point comes from a point in time when
all of his crew traveled from London to Buenos Aires, Argentina. Ujú. Y esto pasó en un punto donde toda su tripulación viajó de Londres a Argentina. Shackleton stayed behind in England because he was still raising money. Shackleton se quedó en Londres porque él estaba todavía levantando finanzas. And so he showed up in Buenos Aires just maybe a couple weeks later. Y él se apareció en Argentina un par de semanas después. And he heard comments made that it was a horrible trip from London to Buenos Aires that the crew took. Y él había escuchado que el viaje que ellos hicieron de Londres a Argentina fue un viaje horrible. Because the crew just presumed that they were on like one of these luxury cruise ships and didn't have to do anything. Porque la tripulación asumió de que iban a estar en uno de estos barcos tipo crucero y que no iban a hacer nada. They were lazy. Eran ociosos. They didn't relate to all of the others. They only related to those that were in their social class, so to speak. Ellos no se relacionaban con todos, sino con aquellos que estaban en su misma clase social. And they had no unity whatsoever. Ellos no tenían unidad. And Shackleton gets there, and some of the other younger leaders talk to him right away. Y cuando Shackleton estaba ahí, los líderes jóvenes fueron a hablar con él. And he did not go to the ship Endurance, but he went and stayed in a hotel. Y él no fue a la embarcación Resistencia, a la Resistencia, a la embarcación Resistencia, sino que él se quedó en un hotel. And he basically brought everyone over individually and just had a private conversation with them. Y él llamó a cada uno individualmente y tuvo una conversación privada con ellos. And only then did he begin to act. Y luego, después de eso, él recién empezó a actuar. And so he was very prudent in terms of getting information before he would act. Así que él era muy prudente en conseguir información antes de actuar. Okay. He made himself accessible to his crew. Él era accesible con su tripulación. We'll see examples of that further ahead. Vamos a ver ejemplos de ello después. Yeah, okay. He established order and routine on board the ship. Él estableció orden y rutina a bordo del navío. And that helped to foster a really good atmosphere of security and productivity. Y esto ayudó a fomentar un ambiente de seguridad y productividad. And I kind of mentioned this a little while ago. He broke down the traditional hierarchies. Esto también lo mencioné antes, que Shackleton desbarató las jerarquías tradicionales. On their ship, they had two little phrases that they used. En el barco habían dos frases que ellos usaron. The ABs. Los ABs. And the BAs. Y los BAs. I need to explain what that means based on English. Ok, voy a explicar esto, pero basado en el inglés. AB is able body. So it starts with A and B. Able body. Los should I read what is below then? No, it is No. AB son letras como que tiene que ver con dos cosas, cuerpo hábil, or something like that. That means that they were just hired workers, we might say. Esto significaba And de que AB ellos, is a cuerpo fuerte, yeah. Esto significaba que ellos eran, you said, cuerpos fuertes, ¿no? Yeah. So, but for the Spanish speakers, I want us to base it on AB. AB is cuerpo fuerte, okay? Okay, entonces AB significa cuerpo fuerte. And then there were the BAs. Y después teníamos a los BAs.
which is in English a Bachelor of Arts. Lo que significa en inglés uno que tiene un título en artes. But you see, it's a university degree that has BA after it. Es un título universitario que tiene ahí sus siglas de BA. Okay, so on the ship they would say, "Oh, you're a BA," Así que en el barco ellos decían, oh, tú eres un BA. or "Oh, he's an AB." Oh, él es un AB. So that kind of means, all right, well, you're not very smart. Así que eso significaba, oh, tú no eres tan inteligente. The ABs. Porque eres un AB. Or you're a BA, which means you're very what do we say in English? Presumido, like very egotistical or something. O tú eres un BA, alguien como más presumido. And on the Nimrod expedition, that division was something he was never able to overcome. Shackleton never was able to create one family. There were two groups of people. Y en la expedición de Nimrod, él no pudo tener éxito en que estos dos grupos se unieran, sino que habían dos grupos. And so he broke that down. Así que él desbarató esto. The school that I'm at, School of Leadership that I'm working with right now in Mexico, we have what we call no students. La escuela de liderazgo en la que estoy ahorita trabajando aquí en México, ahí no tenemos a lo que llamamos estudiantes. We have staff and we have colleagues, you might say. Tenemos al staff y a los colíderes. Colegas. Colleagues. Okay. Yeah. Or we can call it staff and participants. O lo llamamos obreros y participantes. No, we need to use specific words. Staff y participantes. It's very precise. And the definition of a participant is Y la definición de participante is that they're taking the leadership school for the first time. Es que ellos están tomando la escuela de liderazgo por primera vez. The definition of a staff La definición de staff is that they're taking the leadership school for the fifth time, maybe. Es que ellos están tomando la escuela de liderazgo por una quinta vez, quizás. Because sometimes we're on our knees before the Lord, just like a participant. Porque a veces estamos de rodillas delante del Señor como un participante. So the point is that we don't want to have staff up here and students down here. We want to be much more closer together as a family. Así que la idea es no tener a los staff aquí y a los estudiantes allá, sino que estemos más cerca como una familia. And it's really powerful what happens. Y es poderoso lo que puede suceder. We as staff are transparent and vulnerable quite often. Nosotros como staff somos transparentes y vulnerables muy seguido. And so Shackleton perhaps did something similar. Así que seguramente Shackleton hizo algo similar. Coming back, there were some people like Thomas Ord-Lees that thought that all the rules were meant for other people, not for him. Y habían personas como Thomas Ord-Lees que él pensaba que las reglas eran para otros y no para él. Okay, and this is one of the examples of what he said. Este es uno de los ejemplos de lo que él dijo. Yeah, so he thought other people should work, but not really him. Él pensó, otras personas tienen que trabajar, pero no yo. So I think it'd be better to just read this. I'll give you maybe about a minute or so to read this. It's a long phrase, so read it in your own language. Así que les voy a dar un minuto para que puedan leer esta frase. Lo tienen en inglés y en español. And then let me know if you've ever had a DTS student like this. Y luego me dicen si tuvieron a un estudiante de como él.
So have you ever had a DTS student like that? ¿Han tenido alguna vez un estudiante de como él? Please respond in some regard, either. I see something coming from Marianne. Veo algo de Merian. Or have you had staff, or have you had people on your staff that took these types of attitudes on? ¿O han tenido gente en su staff que han tenido este tipo de actitud? Yeah. And so Shackleton had this guy on his boat, and he probably shouldn't throw him overboard into the sea. Así que Shackleton tenía a este hombre a bordo y probablemente no lo lanzó a la mar. Yeah, okay. Not everyone had the same rank, but everyone had equal value and were treated with the same type of respect. Dice, todo el mundo no tiene exactamente el mismo rango, pero cada uno se valora por igual y son tratados con igual respeto. So he rotated the work assignments. Así que él rotaba las tareas. In this case, it was, let's see, a doctor, an engineer, and a carpenter. En este caso está el doctor, el ingeniero y el carpintero. The carpenter is McNeish. El carpintero es McNeish. Try to remember that last name. This will show up on the last stages of the journey, of the expedition. Okay, traten de recordar este nombre porque es lo que se va a mostrar en los últimos días de la expedición. And so after doing a simple cleaning job, not only did they work together, but then they went out for a walk. Así que después de hacer trabajo de limpieza, no solamente trabajaban juntos, sino que también después se iban a caminar juntos. Yeah. So Shackleton is helping them to build relationship through the structure he provided. Así que Shackleton trataba de proveer esta relación, esta dinámica a través de lo que él había establecido. And Shackleton led by example. Y Shackleton guiaba por medio del ejemplo. He appropriately worked with them on every single job they had. Él trabajaba con ellos en cada tarea que tenían que hacer. Now, I need to understand, sometimes that was symbolic. He might only do it once in a while. Era algo simbólico, lo hacía de vez en cuando. Because obviously as the lead man for the expedition, he had to focus on his primary responsibilities. Porque como hombre que lideraba la expedición, él tenía que enfocarse en sus responsabilidades primarias. And it kind of be like Lauren Cunningham comes to your base and he helps prepare a meal in the kitchen or something, or washes the dishes. Es como que si Lauren Cunningham viene a tu base y empieza a preparar la comida o a lavar los platos. So we understand it's symbolic. He can't do that every day. Entendemos que es algo simbólico, no puede hacer eso todos los días. But it oftentimes has a big impact on us when a leader does something like that. Pero muchas veces tiene un impacto en nosotros cuando un líder hace algo así. And so he knew some good things would come out of this. Él sabía que algunas cosas iban a salir de todo esto. He could show by example how he expected things to be done. Él pudo mostrar con su propio ejemplo cómo él quería que se hiciera el trabajo.
And the men said that oftentimes he did the job better than them. Y los hombres decían que muchas veces él hacía el trabajo mejor que ellos. As a leader, it gave him a better understanding of the effort involved in each task. Como líder también les dio una mejor comprensión del esfuerzo involucrado en cada tarea. When I lived in Iquitos, I would go out on the river on occasion with Julio and some other Ywamers. Cuando vivía en Iquitos me iba a veces al río con Julio y otros jucumeros. Maybe drilling wells for fresh water or just whatever we were doing on that trip. Para hacer algún pozo, para tener agua fresca o cualquier cosa que teníamos que hacer en ese viaje. And it was just really incredible relationally to spend time with Julio. Y era relacionalmente increíble pasar tiempo con Julio. But then when we'd be back in Iquitos and he would talk about equipment he needed or something, I could understand him so much better. Pero lo que cuando volvíamos a Iquitos y hablábamos acerca de equipar, tenía un mejor entendimiento. Yeah, of if he needed a better type of tools to drill a well or something. De que necesitaba mejores herramientas para poder hacer un pozo. It helped him to evaluate the strengths and weaknesses of each man. Le ayudó esto a evaluar las fortalezas y debilidades que tenía cada hombre. The fact that the boss did that work meant that it was a valuable form of work on the ship. Así que el hecho de que el jefe hizo el trabajo, esto comunicaba de que era un trabajo importante. You know, it says it enhanced his standing with the crew, like they respected him more. Su buena disposición ganó el respeto de su tripulación. And probably the most important thing is it allowed him to bond with each of the men. Y lo más importante de todo es que le dio gran oportunidad para vincularse con sus hombres. I'm very impressed by Joshua in the Old Testament. Estoy muy impresionado con Josué en el Antiguo Testamento. He, in a very good sense, he was really a quite simple man. En el buen sentido de la palabra, él era un hombre muy simple. And so when he basically retires in Joshua 24, he goes to a city called Timnat Serah. Cuando él se retira en Josué capítulo 24, se va a una ciudad que se llama Timnat Serah. Yeah. Timnat Serah. Which was a city destroyed in the conquest. Lo que era una ciudad destruida en la conquista. In the middle of a very dry part of Israel. Estaba en medio de una parte seca de Israel. And he says, I'm going to rebuild the city with my sons. Y él dijo, voy a reconstruir esta ciudad con mis hijos. And, you know, he didn't like ask for a palace or I don't know, some type of luxury in his retirement years. Él no pidió por un palacio o algún tipo de lujo para sus años de retiro. He, in his heart of hearts, was a simple man in the best regard of the word. Así que en su corazón él era un hombre simple en el buen sentido de la palabra. Yeah. Okay. He also gave importance to the, I'm trying to see my English here, relaxation and entertainment were critical parts of the daily schedule or weekly schedule. Él también le dio importancia a la relajación y el entrenamiento, eran parte vital en el horario que armaba Shackleton. Okay. This is one of the quotes. This is actually from the guy that didn't want to work, Thomas Orlees. Esta es una de las frases que dijo el hombre que no quería trabajar, Orlees. He observed that we seem to be a wonderfully happy family, but I think Sir Ernest is the real secret of our unanimity, wrote Orlees. Él dice, parecemos ser una familia maravillosamente feliz, pero pienso que el señor Ernest es el verdadero secreto de nuestra unanimidad, escribió Orlees. Considering our divergent aims and our differences of station or like social class, it is surprising how few differences of opinion occur.
Tomando en cuenta nuestras metas divergentes y nuestras distintas posiciones sociales, es sorprendente cuán pocas diferencias de opinión se dan entre nosotros. Okay. And then how Shackleton, oh, I'm going to skip this one. We'll move on. Okay. Then getting the best from each individual. También en obtener lo mejor de cada individuo. He had primary principles. Él tenía principios primordiales. He took an interest in the professional and personal development of every man on his crew. Él tomó interés en el desarrollo profesional y personal de cada uno de sus hombres en tripulación. And we've already talked about growth and development quite a bit, so I'll move on. Ya hemos hablado acerca de crecimiento y desarrollo, así que voy a continuar. People didn't necessarily work for Shackleton, but they developed under Shackleton. Las personas no trabajaban necesariamente para Shackleton, sino que se desarrollaban bajo Shackleton. And yeah, he made sure that they always were meeting new challenges. Se aseguraba de que ellos estaban enfrentando nuevos desafíos. For example, when the ship was crushed and they were sitting on the ice for months and months. Por ejemplo, cuando el barco estaba varado y estaban ahí en el hielo por meses y meses. They changed their scientific study to study penguins more than do some other study that they expected to do. Ellos cambiaron su estudio científico a empezar a estudiar a los pingüinos más que otras cosas. And they began to study the water, the sea, the Weddell Sea, and what type of fish life were in it. Empezaron a estudiar el tipo de mar, el agua, y qué tipos de peces habían. And actually, the greatest concentration of what would you call it, sea life in the world is actually down in the Antarctic. Y la concentración más grande de vida marina se encuentra en la Antártida. Let me correct that because I might be wrong. Maybe it's like one of the most nutrient-rich waters in the world. Maybe not number one, but it's real high in the list, so I report it correctly. Okay. Una de las aguas con mayor nutriente y con vida marina es allí. And his team was one of the first to start studies like that. Y su equipo fue uno de los primeros en empezar estudios como ese. Okay. He gave all his men equal attention. Él daba a sus hombres atención equitativa. And then there's some secondary principles. Y tenemos también aquí algunos principios secundarios. He gave room for individual expression. Él daba lugar para expresión individual. Everyone had a space where they could decorate like a wall. Cada uno tenía un espacio que ellos podían decorar como en una pared. And they even had kind of like decorating competitions and things like that. Ahí podían declarar competencias y cosas así. Yeah, creative events. They did creative competitions. Ellos creaban competencias. Yeah, creativas. And then he made sure that they continued to exercise and so on. Él se aseguraba de que ellos continuaran ejercitándose y cosas así. So you can see them playing football, or in American English soccer, as they're floating out in the middle of the Antarctic Ocean. Así que ahí los puedes ver jugando fútbol ahí mientras están flotando en la Antártida. There's a waiting list for people that wanted to learn how to play the banjo when they're out floating on the ice. Y también había una lista de espera para aquellos que querían aprender a tocar el banjo mientras estaban ahí flotando en el hielo. Okay. He gave them challenging and meaningful work. Él les daba trabajo desafiante y significativo. And I already mentioned a few examples of that, like studying penguins. Les di ya algunos ejemplos de ello, como por ejemplo lo era estudiar a los pingüinos. And so instead of floating on the ice and falling into depression, in their journals,
they talk about there's not enough hours in the day to get meaningful things done. Así que en vez de quedarse ahí en el hielo todos deprimidos, ellos escribían en su diario que no tenemos el tiempo suficiente para lograr hacer todo lo que tenemos que hacer. Yeah, that is phenomenal leadership Así que in a difficult situation. este es un líder fenomenal en una situación difícil. And actually, I took note, for example, Marianne during the pandemic really created a lot of intentionality that was really good. And I imagine a lot of us did something similar. Así que tomó nota de lo que Marianne dijo, que en el tiempo de pandemia ella como puso actividades para que ellos hicieran, lo que me parece que fue algo bueno, ¿no? He took into account personality types and the work responsibilities that would be given to them. Él hacía concordar los tipos de personalidad con las responsabilidades laborales. And once again, if you're familiar now with this guy, Thomas Ord-Lees, that was frankly one of the most young and immature, he wrote the following. Y este hombre, Ord-Lees, que era uno de los jóvenes y también inmaduros, él escribió esto. It shows how sensitive Sir Ernest was. Que muestra cuán sensible era el señor Ernest. So he simply wrote, "It is most awfully fortunate for me that Sir Ernest should have put me onto this work, which is so especially congenial to me." Él escribió, es increíblemente afortunado para mí que Sir Ernest me haya colocado en este puesto, que esté tan acorde con mi personalidad. Okay. He gave his men constant feedback. Él tenía retroalimentación continuamente de sus hombres. He flexed his leadership style to match the person and the situation. Él acopló su estilo de liderazgo para que coincida con la persona y la situación. He could exert strong leadership. Él podía ejercer un liderazgo fuerte. Actually, really strong. Realmente fuerte. But he could also be, like we talked about before, show, quote unquote, a mother's heart. Pero él también podía ser, como lo que decíamos antes, mostrar un corazón maternal. So his approach with Ord-Lees was to really give him a lot of liberty, or as it were, free reign. That's what was appropriate for Ord-Lees. Y la forma en cómo él fue con Ord-Lees es que le dio mucha libertad. Así fue como él hizo. But pay attention, we'll talk about McNeish, especially at the end of the story. McNeish was obstinate and stubborn. Pero McNeish era una persona obstinada, terca. Yeah, y terca. And his leadership style with McNeish was to hold the line with him. Y su estilo de liderazgo con McNeish era que siempre lo mantuvo a la raya. Yeah, that was the one person on the expedition that he most regretted bringing along. Y esa fue la persona con la que más él se arrepintió de haberlo puesto a bordo. Yeah. Okay. This is understood. He treated every person under him as a human being, not only as a worker. That's well understood. Shackleton se relacionaba con cada subordinado como ser humano y no solo como trabajador. And Dr. Macklin was very impressed by him, how he listened. Dr. Macklin estaba muy impresionado con él en cómo él escuchaba. And he says he would get into conversation and talk to you in an intimate sort of way, asking you little things about yourself, how you were getting on. Y él dice, él se ponía a conversar y hablar contigo de una manera íntima, preguntando acerca de los pequeños detalles sobre tu persona y cómo te iba. Perhaps he was a little bit like the Prime Minister Disraeli that made that young lady feel like she was the most clever person in the entire world, or something like that. Quizás él era como el primer ministro, el ex primer ministro Disraeli, que le hizo sentir a esa joven como que ella era la persona más lista del mundo. Yeah. So he listened and then conversed.
Así que él escuchaba y luego conversaba. I think it's well known now, as we spent some days together, that he used books or the encyclopedia he had on the boat to stimulate conversation. Así que él usaba libros para estimular la conversación. He, there's 26 letters in the English alphabet. Hay 26 letras en el alfabeto inglés. There was 28 people on the boat. Habían 28 personas en el barco. So he had almost like one part of the encyclopedia for everyone on the boat. Así que él tenía como una parte de la enciclopedia para cada persona en el barco. And so he would loan one of the encyclopedias to one of the men. Así que él prestaba una de las enciclopedias a una persona. Let's say the letter D in the alphabet. Por ejemplo, la letra D en el alfabeto. And he says, okay, Thomas, on Friday night, you're going to share a talk with us on something that comes out of the encyclopedia. Y le decía, ok, Tomás, el día jueves vas a compartir acerca de esto que tú has leído del libro, de la enciclopedia. Yeah, just choose one thing that starts with the letter D and you're going to talk about it on Thursday or Friday. Así que escoge algo de la letra D y vas a compartir acerca de eso el jueves o viernes. And so it always kept them thinking and growing. Así que esto siempre los mantenía pensando y creciendo. And once again, it says he was, another thing about Ardsley, it says Shackleton was tolerant of people's quirks and foibles or their weaknesses. Algo que Ardsley decía era que Shackleton era una persona tolerante de las particularidades y las debilidades de cada persona. And Ardsley wrote, he knows one's limitations better than one does oneself, and he invariably allows for them. He never expects one to do more than one is capable of. Él decía, él conoce nuestras limitaciones mejor de lo que las conocemos nosotros mismos e invariablemente nos la perdona. Nunca espera que nadie haga más de lo que puede hacer. So there's a lot of powerful material here that we can maybe continue to reflect on. Así que hay mucho material aquí poderoso en lo que podríamos continuar reflexionando. At one point in time, Ardsley was sick. En un punto, Ardsley estaba enfermo. And Ernest lets him sleep in his cabin on his comfortable bed. Y Ernest dejó que él durmiera en la cabina, en su cama que era más cómoda. And Ernest slept on a narrow wood bench that was shorter than he was tall. Y Ernest durmió en una banca de madera que era más chica del largo de cuerpo que tenía él. And you can just imagine how much that impacted Ardsley. Así que imagínense cuánto eso hizo impacto en Ardsley. Yeah. And there's a long quote here. Aquí hay una frase larga. I'll just include that in the summary that I'll send next week. Esto lo voy a incluir también en el resumen de la próxima semana. Let's just read the very bottom of the slide that says, Ardsley says, what sacrifices would I not make for such a leader as this? Voy a leer lo último que dice, ¿qué sacrificios no haría por un líder como este? And so, that's an incredible testimony of loving pastoral leadership. Así que este es un lindo ejemplo de un liderazgo pastoral. Okay. Yeah, Vilma and especially Vilma, I'm going to try and create breakout groups in the latter part here so that people can talk. Así que vamos a ir a grupos pequeños para que la gente pueda estar hablando. Not now. I'm just in maybe 10 to 15 minutes. Okay. En 10 o 15 minutos. Yeah, from now. De ahora. Okay. Okay. Yeah, para que te prepares, okay? How he led in a crisis. ¿Cómo guiamos en medio de la crisis?
We've already talked about some of the weaker members, Thomas Ordlees. Hablamos acerca de los miembros débiles de la tripulación como orderlies. Reginald James, which for time I won't explain. He was a weaker man, or a younger man. Y también Reginald, que era uno de los hombres también jóvenes, como de los, ¿no? Débiles. Frank Hurley had a difficult childhood, so I chose a picture that might represent how complex this guy's personality was. Y Frank Hurley tenía dificultad tuvo una infancia difícil, entonces escogí una imagen que mostrara eso. He didn't have good social abilities. Él no tenía buenas habilidades sociales. He was kind of eccentric. Era como excéntrico. Yeah. And then there was the McNeish I mentioned. He was pessimistic, mutinous, belligerent. He was a very difficult case. Pero también tenías a McNeish, que era una persona pesimista, que amotinaba, beligerante, combativo. Yeah. Okay, and so I need to jump ahead. Yeah. Okay, so I'm going to jump ahead to what he did when they were floating on the ice. Voy a saltar al momento donde que ellos hicieron cuando estaban sobre el hielo. He had 5 tents and 28 people. Él tenía 5 latas, dijiste, y 25 personas. No, tents, Oh. as in like, camping tents. Oh, él tenía 5 tiendas. Yeah. So he had to split them up into 5 groups. Así que los dividió en 5 grupos. I'll go through this quickly, but because it can be very detailed. Voy a hablarlo rápido. And there are a lot of details that could be studied later. Y hay muchos detalles que pueden ser estudiados después. That every tent had a personality. De que cada tipo de personalidad. No, every tent had a personality. Cada tienda tenía una personalidad. That showed his wisdom as to how to put people into groups. Que mostró su sabiduría de cómo él puso las personas en grupos. Shackleton's tent included a few mature men. La tienda de Shackleton incluyó algunos hombres maduros. It included the eccentric one. Incluyó al excéntrico. It included the one that says, I'm always right and you're always wrong. Incluyó a aquella persona que le decía que yo siempre tengo la razón, tú siempre estás equivocado. He included one that had anxiety attacks in his tent. Él incluyó a aquella persona que siempre tenía ataques de pánico. And so he had 3 difficult men in his tent and a few strong men in his tent. Así que él tenía 3 personas difíciles y algunas personas fuertes en su tienda. Frank Wild's tent had 1 nice guy and 2 headaches. Frank Wild tenía una persona de confianza y 2 que eran dolor de cabeza. He had 1 tent that they all came from the same social background and vocational background. They were all sailors. Y él tenía otra tienda donde ahí todos eran del mismo trasfondo y se conocían bien. They all had experienced hardships before, so he just put them together. Ellos habían experimentado dificultades antes, entonces él los puso a todos ellos juntos. They all knew each other well from before, as well as being from the same, from the same social class or social life. Ellos se conocían de antes y también eran de la misma clase social. Then the 4th tent, he had hard workers, a guy that would make jokes, and the artist. Y en otra tienda de campamento tenía a algunos que eran muy trabajadores, al bromista y al artista. But the last one is really, really interesting to me. Pero el último era algo muy interesante para mí. It was a tent full of the dysfunctional men. Era la tienda que era llena de hombres disfuncionales. So I hope you're paying attention, because can you imagine what that tent was like? Así que
presten atención porque se puede imaginarse cómo era esa tienda de campamento. Because if we think that leadership is always a science and always analytical, it's not always the case. Así que, porque si pensamos que el liderazgo es siempre ciencia y es algo analítico, no siempre es el caso. He put all the quote unquote crazy people together and they actually got along. Él puso a todos los locos, a toda la gente loca junta y ellos se llevaron bien. And so you wouldn't expect that, but that was a super wise decision. Así que quizás no hubieses esperado eso, pero fue una decisión sabia. And so sometimes leadership goes beyond any type of way it could be explained. Once in a while, it's weird, but right. De vez en cuando, a veces es algo raro, pero está bien. Yeah, okay. He made sure they didn't lose their sense of humor. Él se aseguró de que los hombres no perdieran su sentido del humor. He visited every tent every day. Él visitaba cada tienda de campamento todos los días. And Leonard Hussey was the one that had the banjo, so he would play his banjo in every tent every day, for example. Y Leonard Hussey, él tocaba el banjo, entonces él se aseguraba de que él visitara cada tienda y tocara en cada tienda. Okay, so let's move on. I'm looking at the time. He always lived in the present and moving forward. What happened, happened. He was able to leave things behind that were difficult. Así que él siempre vivió en el presente, mirando hacia lo que está adelante y dejaba atrás el pasado para ver hacia adelante. Okay, I need to jump ahead then here. Okay, so then we'll go to the next stage when they're going to get into the 3 small boats. Vamos al siguiente tiempo, cuando ellos tenían que ir en 3 pequeños barcos. Okay. So where that happy face is more or less where they are about to get into the 3 boats. Donde está la carita feliz es donde ellos iban a abordar en 3 pequeños barcos. And they're very close to Paulette Island, which you might be able to see on the screens. Y están cerca, muy cerca de la isla Paulette, que ustedes ahí pueden ver también. But the currents are so strong, they may as well be on the other side of the world. They can't get to Paulette Island. Pero las corrientes marinas son tan fuertes que no pueden llegar a la isla Paulette. And so there's Paulette Island. There's another island, Deception Island, that also had people living there, but there's no way they could get there. Había otra isla, la isla de la Decepción, tenía gente allí, pero ellos no había forma en cómo ellos podían llegar. And so the icon is moving, kind of showing us more or less the direction that they're going, away from civilization rather than towards it. Y el icono aquí les muestra cómo ellos estaban alejándose de la civilización en vez de acercarse a ella. So they decided to try and get to Elephant Island, which never had any people there nor commercial boats going by. Así que ellos decidieron dirigirse hacia la isla Elefante, donde no tenía gente ni tampoco había comercio ahí. And I'm going to have to skip this one pretty much. He had to assign the men into 3 different boats. So he had to now form 3 teams rather than 5 tents. Así que aquí él tenía que organizar a los hombres en 3 unidades en vez de 5 barcos. And obviously need to leave for a later time all these details because there isn't time. No voy a hablar de los detalles por cuestión de tiempo. Once again, he took some of the weakest men on his boat, including McNeish, which once again is an important person to remember. Así que él tomó a los miembros más débiles del equipo, incluyendo a McNeish, que es una persona importante. Every boat had a distinct personality. Cada barco tenía una personalidad distinta. And every boat was actually a little bit different in terms of its size and weight and seaworthiness. Y cada barco tenía un tamaño, una forma distinta en términos de seaworthiness. Yeah, like some could go faster than others. Some were more vulnerable to waves than others and so on. En su habilidad de navegación de los barcos. Yeah.
And so each of the three teams had distinct personalities. Cada uno de esos tres equipos tenía personalidades distintas. But I need to leave this because I need to get to the last team he formed. Voy a saltear hasta el último equipo que él formó. They get to Elephant Island. Cuando ellos van a la isla Elefante, This is an island that there's really only two places on it where you can even get on shore. hay solamente dos lugares donde puedes llegar a su orilla. You can see how in some of the pictures here how steep the rocks or mountains are. Ahí pueden ver cuán elevadas son las montañas, Or how the glacier walls make it impossible to get on land. y cómo las paredes glaciares como dificultan a que los hombres puedan llegar a tierra. And so they got on a little piece of land that you can see in the picture called Cape Wild. Así que ellos pudieron ponerse en una pequeña porción de tierra, lo que se llama Cabo Wild, Wild, named after Frank Wild. que ellos lo nombraron como en honor a Frank Wild. Yeah, and that's where 22 men lived for 4 months right there. Y ahí fue donde 22 hombres vivieron por meses. 4 meses. Por 4 meses. Yeah. And just another picture of that little piece of land. Aquí hay otra foto de ese pedazo de tierra. Okay, and so when he decided to try to get to South Georgia Island on one boat with 5 other men, he had to form that crew. Así que cuando él tenía que ir hacia la isla de Georgia del Sur con 5 hombres, él tenía que formar una tripulación. The first choice was obvious. It was Captain Worsley. Su primera elección fue obvia, fue Capitán Worsley. He could navigate the seas as good as anyone. Él podía navegar los mares como mejor que nadie. Very courageous. Muy valiente. He actually wrote a book on Shackleton that I recommend. Él escribió un libro acerca de Shackleton que yo recomiendo. He brought along the man that used to be known as a drunk man, Tom Crean. Él también sumó a su equipo a Tom Crean, el conocido como borracho. That flourished as a person when he worked under someone who believed in him. Él florecía cuando trabajaba bajo el liderazgo de alguien que creía en él. He ceased to become a drunk, and actually the rest of his life he was a happily married man that lived in Southern Ireland. Él deja de tomar y es un hombre, se vuelve un hombre casado que vive en la isla, una isla al sur. In Irlanda, in el sur de Irlanda, yeah, Southern Ireland. And then he took 2 of the worst men with him. McNeish shows up again. Y él tomó a 2 hombres que no eran de lo mejor, a McNeish, por ejemplo. Those 2, he worried that even though Frank Wild was a good secondhand man, they might be very difficult if Shackleton wasn't on Elephant Island. So he took the 2 worst men with him. Así que él tomó a los 2 hombres, a los peores, a McNeish y a Vincent, porque él pensó que aunque Frank Wild era bueno, que él no pensaba, como él no iba a estar ahí, él pensaba no dejarlos con él. Yeah, so almost at every critical juncture, Shackleton kept McNeish near him. Así que él mantenía a McNeish cerca de él. At the end of the expedition, the crew received certain types of recognition. Al final de la expedición, la tripulación recibió reconocimiento. Like there was a certain type of medal that they received. Hubo un tipo de medalla que ellos recibieron. And to be honest, Shackleton afterwards may have regretted his decision, but he said, "Send me 27 medals, not 28."
Quizás Shackleton después se arrepintió de su decisión, pero él dijo, envíame 27 medallas, no 28. He never gave a Medal of Honor to McNeish. Él nunca dio una medalla de honor a McNeish. And again, maybe that wasn't the best decision, but it shows that Shackleton was human. Eso quizás no fue la mejor decisión, pero muestra que Shackleton era también humano. What it points out is this was a very difficult person to work with. Así que lo que él estaba presentando era de que esta era una persona muy difícil con quien trabajar. Yeah. And then McCarthy. Y McCarthy. And so then when he heads out on the boat to South Georgia Island, there is tremendous clarity that Frank Wild was in charge. Así que cuando él iba hacia la isla de Georgia del Sur, era claro de que Frank Wild estaba a cargo. Okay, and then when they get over to the island, when the 6 of them finally get close to South Georgia Island, cuando los 6 de ellos estaban cerca de la isla de Georgia del Sur, 3 of the 6 were so sick they couldn't even get off the boat without being carried. Or I think 2 of them had to be carried off. Los 3 de ellos estaban muy enfermos, pero 2 de ellos tenían que hasta sacarlos del barco para que lleguen a tierra firme. Yeah, they couldn't even walk. Porque no podían ni siquiera caminar. And so it was Shackleton, Tom Crean, and Frank Worsley, the captain, that walked across the island. Así que era Shackleton, Tom Crean y Worsley. Frank Worsley, yeah. Y Frank Worsley, los que tuvieron que caminar. Okay. All right. And they knew that Providence brought them there. Y ellos sabían que la providencia fue lo que los llevó allí. Okay. I'm not leaving much time, but Vilma, let's take maybe 10 or 12 minutes, or take 10 minutes to just share a highlight from these sessions, and then we'll come back to close before 12:30. Así que vamos a tomar 10 minutos para hablar qué es lo que nos resaltó de estas sesiones y luego vamos a volver. Claro, ya son 12:20. Ok, entonces 8 minutos y luego 8 minutos para poder decir algo y luego revisamos. Ok. Ok.
Sorry, Brother Clark. I Ya regresamos, Clark. No, que Dios los bendiga un montón. God bless you guys in a big, big way. So nice to see you. Me da tanto gusto verles, aunque virtualmente, y que Dios los bendiga mucho. I'm really pleased to see you guys virtually, and so God bless you. And then for our new friends, or at least for me, God bless you, Azim, and those in Ywam Ibadan, and Sofia Castro, God bless you, que Dios te bendiga. And so that's my last words, Vilma. Mis últimas palabras hoy. Muchas gracias, Clark, por haber aceptado la invitación y por haber estado con nosotros enseñando sobre liderazgo. Era completamente diferente del año pasado que enseñaste este tema. Sí, interesante porque, bueno, como que las historias se nos quedan más rápido, ¿no? Entonces, pero muchas gracias, que el Señor te bendiga. Pues los estudiantes están muy agradecidos también, ¿no? Así que, pues, que Dios te siga usando. Gracias. Y muchas gracias, Vilma. Y Dalia, gracias por un trabajo no tan fácil traducir para mí. Thank you, Dalia. Thank you, Barnard. Okay. I got to know new terms in the Navy world.
Antes de terminar, quisiera que alguno de los, un estudiante pueda, ¿qué le pareció el tema y algún agradecimiento para Clark? Un estudiante en español y uno en inglés. So before we finish, maybe one student can say what do they think about the classes? One in English, one in Spanish. Sí. Antes de terminar nada más, bien cortito. Before we finish, very short. In Spanish. Ivadán, a ver. Adelante, Carolina. Bueno, agradecida al Señor por la vida de Clark. So I'm grateful to God for Clark's life. Ha sido una semana muy poderosa. It's been a very powerful week. Estoy esperando tener más tiempo para poder procesar todo lo que hemos recibido esta semana. I have to have more time to process everything we received this week. Había muchos conceptos muy específicos y muy buenos para el liderazgo. We had like specific concepts and very good for leadership. Así que bueno, gracias Clark por haber estado con nosotros esta semana, lo aprecio un montón. So thank you for being us this week. I appreciate it a lot. Y esperemos que nos podamos ver pronto en toda la familia de Perú. And I hope we can see each other with all the family, the Peruvian family. Saludos para Beth y toda la familia, un gran abrazo. Okay, thank you. Muchas gracias. Eso me bendice mucho, Carolina. Saludos a Miguel. Yes, thank you so much, Clark, for your teaching. It's really a blessing being in your class this week. Yeah, the teaching has really impacted me on the area on how to work as a leader with teams. It's really a blessing. So may the Lord bless you and strengthen you more. I'll be glad to see you next time. Thank you so much. Yes, sir. God bless you guys. Ywam Ibadan, adelante. Go for it. Bless you, sir. Ok, entonces vamos a tomarnos una foto. Siempre hacemos la costumbre de tener al maestro y tomarnos una foto con el maestro, así que todos pongan la cara bonita y abran su cámara. Okay. Okay, listo. Okay, great. Okay, Sophie, es todo tuyo. Okay. Muy bien, también quiero agradecerte, Clark, muy buena la clase, realmente diferente que el año pasado, que el Señor te siga bendiciendo y usando en tu ministerio. Muy bien, gracias. Sofía. Bueno, sí, vamos ahora a terminar con, quisiera pedir, a mi hermana Olga, si por favor podía orar y bendiciendo a Clark, ¿no? Y dando gracias por esta semana. Gracias, hermanita. Señor, gracias una vez más, gracias por tanto, gracias por, Señor, hablarnos, enseñarnos, por capacitarnos, Señor, por traer tanta, Señor, buenas enseñanzas, Señor, y gracias, bendecimos, Señor, como escuela, como estudiante, Señor, la vida de Clark, Señor, apreciamos, Señor, su vida, Señor, su familia, Señor, su liderazgo en esta nación, Señor, gracias por él, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por lo que nos has hablado esta semana, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y, Señor, una vez más, gracias por lo que, Señor, has compartido y te pedimos que nos ayudes a cada uno personal, Señor, a ponerlo, Señor, en práctica, a vivirlo, Señor, y a poder, Señor, darlos a nuestra gente, Señor. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de liderar, Señor, en esta nación, en las naciones. En el nombre de Jesús, gracias una vez más por Clark, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Clark. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Clark. Saludos a Beth.
Ah, sí, saluditos a Beth. Bueno, querida escuela, estamos terminando este día. Entonces ya nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora. Que Dios me los bendiga a cada uno y tengan buen apetito, buen almuerzo. Ok. Buena cena. Bueno, sí, almuerzo y cena. Okay. Ywam y Badán se queda un momentito. Al Okay. final. Ok. God bless you. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones. Hasta soon. Hasta tomorrow. Bye, Clark. Blessings. Blessings. Bless you. Yeah, blessings, Victor, Dalia. Vilma, ¿me voy o me quedo? Yo voy a hablar, Sofi. Ok, bye. Ya, bye. Okay, Ywam y Badán. Yes, Okay. I just wanted to talk with Shadrach and Daniel. Okay, both of you guys and Kingsley. Just that's it. Okay. Can I see your face? Okay, I know it's that. Okay, guys. Okay, so we can pray a little bit, okay? We can pray for you guys. Lord, thank you so much. Thank you, Lord. Thank you so much for being with us, Lord. You are awesome, Lord. Thank you for these students. You have a purpose in their life, Lord. Thank you because you brought them to be in our school, Lord. Thank you so much. In Jesus' name, amen. So, how are you doing, guys? How are you doing, Daniel and Shadrach? Yeah, we're good. You know, guys, you are such a blessing to us. So it's an honor to have you in our school. So thank you so much for your time to listening every day. And so it's really a blessing. Okay. So how are you doing? Kingsley was saying that you guys wanted to leave this Friday or something like that. Can I know what's happening? Yes. Yeah, what happened, Shadrach? Okay. On my own, I have a little problem. What problem? What happened? I want to go home. I want to go and do honey. That is the first. The second, I want to go and help my parents. This is the harvest time for crops. Yes, so it's only him at home, nobody to help, and I want to go and help him. That is, I was talking to Daddy yesterday, so he said that we'll meet you today. That is, yes. Yeah. So if you can go just for a weekend, is that okay? Yeah, because we have just one week left, and so I don't want you to miss the class. Next week will be very nice class. It will be very, very wonderful class because next week is coming one missionary who used to live in Afghanistan, and he's really good teacher. So just 1 week left, and then is the graduation, and after that is the we have evaluation, and then that's it, and then we finish the school. So can you do an effort? We can pray God can provide somebody to help your parents. Do you have brother and sister at home? Yes, I have them, but they are in school.
They are youngest than you. Daniel. Yeah, it's almost the same thing with Shadrach because my parents are there at home. My father also is a pastor, so he don't have time for work, and that is the only access farm work that he can help him. And my mom just called me that the soya beans, the farm, it has started falling on the ground, and no one to help her because she's the only person at home. So I thought you're finishing the lecture this week. So I asked for permission, and they said that we're having another lecture. So I asked if we'll be permitted to attend it through Zoom at home when we go home. Okay, through Zoom. Okay. Yes. Yes. Okay. Also, we need to ask Kingsley what he think about it. Okay. Kingsley, what do you think about it? Vima, I choose that I really don't have, I don't have control over the decision they are making. I have told them before, that for me, I would want them to get to the end of the school. Better is the end of the thing than the beginning. Gone far, this far. It's not 1 week and some days that will make you lose out. But since I'm not in control of their decision, I can only make suggestions. I've suggested to them, but they are deciding. But I just want them to understand that here's not the basis that what is a school and we are staffs, but you are overall needed. That it is also good to know about it. So what would be your suggestion, Kingsley? Yes, I've suggested to them before, but like what I said, I don't have control over their decision. I told them before that it would be better they finish the school. Okay. Yes, I told them, but the fact is that we don't really have control over their decision. Okay. So is that okay if you just finish, because the school will be finished just near the corner, it's just 1 week left, and then this is and after that evaluation, and then you are free. So, and then outreach is coming, but you can do whatever date you're planning. The outreach is we have more freedom to do it. So what do you think about it, Daniel and Shadrach? Is that okay? You can make an effort to be 1 week. Maybe on weekend you can go to see your family or not? You mean this weekend? Excuse me? I said you mean this weekend? Maybe, but I would like you guys to be in the next week will be the last school, last week. If we can pray, God will provide somebody to help your parents. Maybe some neighbor or some relative, somebody can help just for 1 week. And then maybe the evaluation, you can just stay maybe for, do your presentation November 7th, and then the 2 days left, you can be at Zoom maybe on debriefing and graduation. You can show us with Zoom, but I would like you guys to be next week. This is just the last chance, the last week from the school. It can work? Because, we were praying for you guys, and then God provide the finances, and so you already registered in the University of the Nation. If you leave, I don't want you to leave the school. So it should be, you will be missed,
because some people gave us an offering for you to pay to the University of the Nation. So you don't have to pay us. So it was already, we received a blessing for you guys. So I don't want you to miss the University of the Nation. Just 1 week. It's not that we want to left the school. We just we want to go home, be helping them. Then if the time reach for the class, we now be joining in the Zoom. That's why we said we want to ask you people before going. But for now, our dad, we have told them. I've told my dad, and he has sent the transport for going back home. Then now tomorrow, by God's grace, I'm going home. Tomorrow you are leaving? Yes, by God's grace. Okay. And you, Daniel? Can you stay 1 week more? I don't know how it will be. Say it again, please. I don't know how it will be. You don't know? Yes, actually. But yes, it's 1 week, next week. Or how are you doing with the homeworks, with the project and the things like that? I'm done with my project, just remain for me to type it. Did you finish your project? Yes, yes, just that it remains for me to type it. Okay, it's hard for you to type it? No, remain typing, type it on the laptop so that I can send it. Okay, you already finished? Yes. Okay. So you are concerned just about your family, right? Yeah. So Shadrach, there is not anything that you can just stay for 1 week? Is it? There is not any chance to be 1 week? You can go on weekend and come back on Monday? Our place is not close. You spend about like 15,000 to my place. From this place, only going. Okay. It's a long way. So we're not close. So okay. So, okay. So Shadrach, so you don't have option to stay here for 1 week? What do you think? Or it's hard to leave your father or something like that? Yes, for me, I've already taken a decision. I've already tell him that tomorrow we are coming. So I don't. Yes. You already made your plan? Yes, ma'am. But you should tell us before. We should pray for you guys. Okay. Well, okay. So, Daniel, can you stay here for 1 week? Is that okay? Because sometimes, the connection is bad
So if you are connected by phone, it will be very hard for you, you know. And I think now Kingsley is he is a blessing. He's helping with the network, and I think it's much better, because last year we have African students, and for them was very hard to be connected by phone on Zoom. So if you go, and then it would be very hard, and maybe you can miss the class the last week. So because sometimes the connection by phone is not that easy. So Foundation in place, the fathers to start calling. The fathers been trying to reach. Say the fathers, I called this not working. So definitely release those classes. I release your presentation. The networking in place is very important. So Vima, the issue is what I would say is I don't want it to look as if we're forcing them. The reason I presented it to you is that I don't want you to hear behind the left and you didn't know. That's why I presented it. Yes, running out of school. Things like this should come. I don't want to look as if we're forcing them. We can make a decision. We decide on what to do. Okay. So Shadrach, you said you can connect by Zoom, but Yes. if you are not connected, you can lose your school. I don't want that. I will be connected. You will be connected. Okay. Yes, progress, yes. Okay. Yeah, we can look, and then you can do all your homework to your one-on-one. Who is your one-on-one? It's bro Joshua. Joshua. So you can send to Joshua your project and your journal and your article to Joshua. Okay. So Daniel, you can stay 1 week. Is that okay? 1 week, and then after that you may go home. Is that okay, Daniel? And then after a week you can go home. Me and Shadrach were from the same place, and we're going to travel back together. Yeah, but you are not in need. Shadrach is in need because he has to see his father. You just stay 1 week. I think I share my own needs too. Oh, yeah, I understand, but you just have left 1 week and then you can go after that. Or you cannot go by yourself to home. Is it difficult to go by yourself home? Yes, it's not easy. That's why this is. That's why I also waited for him when I finished my details so that we can go together. And unfortunately, the School of Strategies Council we stay back so that we can do this form. Okay. Well, yeah. Yeah. So you cannot be by yourself. Okay. So the thing is, if you go home, you can be connected by Zoom, okay? If you are not connected, guys, I don't want you to miss the whole school because it was, a lot of things to do. So you have to stay on time and be connected by Zoom. Is that okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. And then you can give your homework to Bathsheba. I think she's your one-on-one. Yes. Okay. So this is, because, the University of the Nation doesn't ask, we can leave the class. It is mandatory to be on the class. So I ask you to finish well.
So when are you going to do your outreach? And doing it in Kaduna local government. Kaduna You say State. when? Kaduna State. Sorry. When are you doing your outreach? Okay, I'm starting my outreach on the 1st of January. January. Okay. And you, Shadrach? Yes, also because I won't go anywhere. I'm at home, and we are doing the same. Are you doing your outreach together with Daniel? Yes. Yes. Okay. Yeah. So, and also, Shadrach, I don't have your phone. I don't have WhatsApp from you. So give me your WhatsApp, and so we can be in touch. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. But please make sure to be connected. Okay. Because Yes, I understand that, like Joshua was telling me, it's so hard to go to Google Classroom. You can have access to Google Classroom. We have recording there, but I think he was telling me that it's hard. I think for phone it's hard, it's hard to go to Google Classroom. But for that, I need you to be attending to the class. Okay? thank you. Okay. Thank you. Thank you. Yes. All right, thank you very much. Okay. I can pray for you guys. I can pray. Shadrach, you don't leave yet, please. Okay. Let's pray for you guys. Lord, thank you so much for these students, Lord. You know what's happening at home, Lord. You know, and I ask you, Lord, that open the doors for them and provide the right connection to be in touch with a class, Lord. Thank you so much for everything, Lord. And I ask you, open the door, make the way for them, Lord. Thank you, Jesus. Take care of them, Lord. Surround with your angels. They can go safe they can have safety trip to home, Lord. Thank you so much. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you. Okay. God bless you guys. Okay. Amen. Thank you. Bye-bye. Thank you, Kingsley. Thank you, Kingsley. Thank you. Bye, guys.